Yeah, give me that glass of water as well. Some cold water in it. Yes. Thank you. Hello. Hello. Zanu, we're talking about the insults and the character assassinations online. Zanu, phone ka yo tayi sa dañ la namade. Lamin Sane, yow dinaa wax ak yow xaaral ba ma def introduction bi pare. Salam Fatima. Yeah, so where are we? Good morning, good afternoon, and of course, good evening, wherever you are around the world and watching us here at Lingere Post. I'm your host, Mama Lingere Sad, and of course, this is your social issues show. I'm here with Pa Ost. Nancy will be joining us via telephone at some point because unfortunately, Gambia has been raining a lot and her internet is fluctuating, so she's not able to connect directly.
So she'll be joining us via the phone. As I said today, we're talking about insults, we're talking about personal attacks, we're asking if the debate or the disagreements can be done without the insults, without the character assassinations. Is it possible to elevate the discussion to somewhere where we are having a discussion without having to be, as we are at the moment? So we'll be talking about that, and we'll talk about, the Babaja Esa file. We have all seen the video. You have all seen the videos as well, or the Facebook lives insulting myself and other women as well. We will also talk about that. And we'll talk about a lot. So stay tuned. Comme niñ ko do waxee rek foo leen munti di nekk rek ñu ngi leen a nuyu di leen ziar di leen wax welcome to fi nga xam ne mooy Linguère Post si suñ li nga xam ne mooy suñ social issue show bi ñoom ma ànd si nag ak suñ kilifa kër gi di Pa Ous Nancy dina ñëw si kanam moom itamit bokk si line bi moom itamit dina contribute through the line because xam ngeen ne Gambia léegi bi mooy ñetti fan mu ngi taw te internet am bi mu ngi fluctuate so munta duga waaye dinañ xool na dinañ ko mun a connect through téléphone bi so hopefully dinañ mun a def loolu bitum mbadigol albe dawda do rombal be konton na janto Linguère Post mba fulale ko alla social issues show lom coming for sotali every week bitum bimbe min kacha kam wolom nendirolti ba nendirol mi yalon kalkaje nendirol mi yalon kalkaje andingul ya sabol fana mi yalon ko mol kafo wul ya sabol mi yalon ko alka jele mol ka fo molma wo be dal pour diamol mi yalon ka be keri ñu watin kono bi fanan albe wulital ya jele baba janing esa fal mbe wo fanan ka calale mbe kol dol fanan ka cala inshallah but pa os merena ki def jaay flefin bobu nonu jaay remix bobu ala wusa nengo habatu ko parce que ñu play ko ñu retan tuti waaw after dinay ko play boobu daal wéy dina yàqa show bi waaw léegi Pa Ous nu yow ñu dugga si waxtaan bi dafa am ku tudda Lamin Sané mu ne dama ko block am sure dang ma saaga because man fi mu nekk nii soo leen ma saagee dama la dee block because I cannot stand there ngeen ñëw tamit suma biir page tamit ba suma page tamit ngeen ma saaga te duma leen dee def dara man soo leen ñëwoon di counter li ma wax ak with solid arguments wala sa ngeen ne ma li nga wax gëmuñ ko ma ne leen waaw parce que mënuñoo d'accord ñun ñëpp waaye da ngeen a ñëw saaga bi waaw nit ku bon ki nii man léegi ku ma saaga ma block la dama soona duma mënuma ko ku saaga jigéen tamit suma page boo ma saagutee tam nga saaga beneen jigéen suma page tam dama laa block parce que like I said man duma fenn ñuy saaga suma moromi jigéen loolu moom I don't do it and fu ma gis jigéen bu ñoo néewal doole dama koy taxawal su fekkee ne loolu nag moo may def feminist comme yéen ni ngeen ko waxee that's fine with me Lamin Sané I will check my block list parce que block list bi gudda na fi mu nekk nii ba nga xam ne dafa am ku ma doon ut sa pour génne ko gis ngeen suma block list bi duma leen woon de suma block list bi laa nekk nii fi mu nekk nii dafa am ku ma doon ut pour génne ko waaye suma block list bee gudda kii mu ne so called feminist satanic people yet is feminist an insult léegi wooy man gis ngeen man da ngeen ma dee noppal de parce que man Pa Ous man dama dee dem gis nga man su ma demee Watson Gambia ñi ko laay nga ñi ma fa saaga ak ñëpp laa dee block ma génnee leen non dama am ebe ma dem si beneen page tamit fuñ moo wax suma affaire ña fa laay ak ñi ko block yëpp ma génnee leen jaru ko man xam nga rek maa li jaru ko because of non Mariam yow cegal yow moom ñoo far waaw because xam nga Oma gis nga yow ñu dugg si Lamin I will check when did I block you I don't remember let me check and see go ahead yow ñu dugg si waxtaan tey moom li ñu war a waxtaan bari na te tey moom yow you know ne suñ paree rek ñu indiwaat ponc si jërë ngeen jëf Abama and yow block naa la di cegal waaw what a great topic for naa tey topic bi mama ñun dañoo try rek fu ñu gaay bëgg a push li ñu ko ñu waxtaanee dañoo bañ we have a specific objective te tey dañ ko waxtaanee li nga xam ne is for the benefit of all of us tey ji Gambia ak society bi ñu nag ñoo mën toog waxtaan the feminist the activist and the lawyer and the social media celebrity
these four category of people, we one of us will at least convey a message to the masses down there in the Gambia. And that is high time you as youth and young people of all this generation, you talk waxtaan serious dialogue in one platform. So we will have differences, Mhm. but the underlying denominator is respect. And man suma bine suma wall luma fok la bina is automatically going to be different from your low fok at your low gum man waxuma yow sa gum waxuma yow sa fok. Why the way it's going on for the past weeks is certainly not giving anybody any hope ne ñun as Africans, ñun as Gambian, ñun as black people, we are ready for prime time. It's not showing those signs at the moment. And ante the worst thing mooy kilifa diine ñi ngi toog di déglu di seetaan xale yi ñu ngi def leen neex ñu ngi wax leen neex no won a Gambia tey mu ngi taw 3 good days yàlla rek mooy buur moo mun moo xam te su prep wane am lim mun at lim xam ñun doomi adama we do not have any room in that. So li important rek mooy respect lim la may rek la ko xañ. So loolu for naa tey jii loolu moo di whole purpose of this topic te for naa in subsequent programs nañ amaat programme bi nga xam ne mama nañ analyse li ñoo jàngee si yu mel nii am na ku ñëw léegi Fatou Sow I will advise you nga génne rek CA for naa dafa NPP sa or CA/NPP Fatou Sow maa ngi ko woon mama su fekkee da nga ko sa xarit la no dama ko advice this CA thing na ko change daf ko CA aka NPP yeah Aida Mari Cham tey ñëw na so ñu go on to the program waaye su ngeen wax nag dama lekkaale ebe bu saf laa am mama bu am paañ yëpp la am baax na sa biir bee ñëw daw si xaaral rek so comme niñ ko waxee tey li ñoo waxtaan mooy li nga xam ne ndax ñun Gambien si mun nañoo éega foo xam ne si suñ civilisation ak si suñ waxtaani politique suñ waxtaani social mun nañoo éega foo xam ne saagante bi du ko jar waxante bi ak sosalante bi du ko jar you know, and I will start from my own experience online man fana I always say ne saa yu ma jógee rek jàppale jigéen ñi o saa yu ma jógee wax si nit ku ñoo néewal doole ñaareel yëpp suma kaw lañ ko dee kuppa dinaa dégg façon saaga yu nekka dinaa dégg façon yi sos bu nekka dinaa dégg façon yu nekka daal te bu fekkoon ne loo xam ne la ndeysaan dégg nit koo xam ne duma wax sa ne dégg parce que yéen moom dafa la dee métti anyway sos moo mel noonu rek but yenn saay bu fekkee ne yow dégguwuloo si li ngay def rek dinañ la noppiloo te su boobaa doo taxawati sax pour waxal kenn and I think that is always their objective pour ñu nga xam ne dëgër nañ ñi nga xam ne mun nañoo taxaw wax nit ñi déglu leen ñooñu lañ dee bëgg a shut down pour ñoom seen narrative ñu génne ko gis nañ ñu ni ñoo tryé pour preempt waxtaani ñu ngi gis ñoo tryé pour preempt li nga xam ne mooy lii xew yëpp and all of it is just to shut down people definitely man fana ku dugga si seen plateforme bi nga dégg li ñoo wax si man ñu bari sa dañ dee curious so suma toogee rek gis suma followers yi di gën a eeg dama dee xam ne ñu ngi saaga te man maa suma xarit yëpp yàlla def na ba nga xam ne dañ am like a discussion around this they never send me anything or anywhere where I'm being insulted so duma dee dégga duma dee dégga any insults or any haste yoo xam ne or any sos yoo xam ne da ngeen ma ko dee sosal because ku ko gis tamit man doo ma ko dee yónnee because dama la dee wax ne soo ma ko yónnee yow yaa ma saaga wala yaa ma wax loolu du ku ma ko wax parce que man gisuma ko dew ma si seen page yi xaw ma si seen page yi dara so I think Paos just to you know cut it short nit ñi man like I said su ma gisee suma page bi ma gis nit ñi di bari di ñëw di seetaan rek ma ne woo waaw am door nañ xam naa ñu ngi feena ndeysaan di buddi wala di haste wala and you know lu ma si gën a naxari ay góor yu ne lénga ni ko impress waxee ay góor yu ne lénga yéen amuleen any argument lu dul xulooyee jigéen yi sosal jigéen yi ay jigéen ñoo xam ne tamit they should know better because ñoom li ñoo saaga si seen moroomi jigéen yëpp mu ngi si ñoom
And it's very sad because um dangaa gis ne nit ñoo xam ne definitely dangaa you wonder fan lañ jógee ak kan moo leen yar because man ak yiñ maa sosal ak yi ma wax si man yëpp bu nit ñi ñëwee suma page dinañ gis koo xam ne ndeyama baayam yar nañ ko dinañ gis koo xam ne suñ ne mënut a jàng amul kayit dinañ gis koo xam ne lu mu binda de moom kenn du ko mun a ñëw nga counter ko xanaa nga ñëw nga saaga ma si waaye doo mun a ñëw nga ne ah waaw kii demut school kii xamul li moo wax kii bindu kii jàngut so definitely moo tax ma leen di wax ne the fact ne loolu du suma reality duma ko dee dunda and that's why I'm able to move on and navigate and be able to still be strong despite li gaay di wax ak li gaay di def yëpp pour ma noppi and it's very sad like I said ay ñun li si gën a bon mooy ay ñun si suñ boppa ay jigéen ñoo ko dañ koo defante ànda si nag ak ay góor yoo xam ne góor yu leen lénga ñoo xam ne they should know better ñu nekk si gannaaw di push jigéen ñi ñoom si seen boppa ñuy génna di laaxu si gannaaw we all know ne fi mu nekk nii moom dañ jël benn media house rek def ko di attack dogs for feminists for people that are speaking up for everything and like I said man dama leen dee wax for to begin with soo demee di saaga nit ki nga dem xool ki laa saaga nga gis ne kii ndeyama baayam du ko génnee si biti parce que he or she is not proud of them du wax lu make sense moom si boppam liñ ko war a xasee bari na ba nga xam ne suñ ko waxee mu dugga si ron lal du génnaat soo xoolee doo xool sa moom si boppam rek doo ko jàlla si kaam ak yu bonam saakaa nag ngay dem sa moom si generation am so those kind of people na nit ñi sa war nañ di leen validate or di wax ak ñoom or di am lu ñëw tontuwante ñoom I don't do it so moo tax man di ngeen ma saaga suba ba ngoon I'm not there it's not my it's not my reality. I don't live it and I can move on with it. But the sad thing is, Paos, the sad thing is, and this is one of the things that they were telling me in a film di pedal. Even if I was a victim of linga hamne moy domestic violence, you are minimizing domestic violence by laughing at victims, by saying that this is the reason why they're a certain way. It's very sad ñun the sort of men we have in our society you wonder kan moo leen jur ak ñoom ban upbringing lañ am xam nga ñu ngi laajte lu tax ñun ñu mel nuñ mel o ñuy support jigéen ñi waaye ñoom dañ war a laaj seen boppa ñoom fan lañ jógee ba nga xam ne ñoom mënuñoo yërëm jigéen ñi dañoo war a laaj nit ñi fan la ñuy jógee ba nga xam ne day cannot amuñ sa yërmaange pour jigéen and ñoom si jigéen lañ jógee ñoom no it's unbelievable pa osma bàyyi la nga dugga but it's very very sad and man they can say whatever they like but there's one thing I would always tell them man li gaay di wax man yambar duma lefinde because man boole na wax da ngeen a laxu parce que ku génn taxaw ne ma yow laay waxal moom mooy loolu so pa os mooy loolu nañ dugga si waxtaan bi waaw comme luñ ko waxee rek foog naa it's unfortunate ne we have this kind of social media platform and man li ma foog at li ma xam si social media mooy it came to better lives it came to connect the globe it came to break all barriers tey am na ku nekk Gambia tey right now amul satellite to watch what's happening in the UK but via social media we're able to disseminate information within a split second right now tey am na benn Gambian boo xam ne musta xam lu xew Ukraine tey but mu ngi toog because of social media and they are fortunate to be seeing what's happening and moreover these cases yi nga xam ne tey fii ñu ngi koo xeex tey right now is thanks to social media and thanks to people ñu baaxoon dema tey we label them as ñu bon ñoo ko nekk di ko génnee and I think man as a person what I want to utilize social media for more either to educate or to inform and to educate myself and this is very important in anybody's life because you expand your horizons you widen your knowledge right now you are not limited to your linga gis at linga diga or linga diga finger diga physically but again what is circulating around the world tey for example tey li xew Gambia dimba ba diggante Baba Jah ak Essa Faal nekkuñ fa but thanks to social media Baba Jah was using his phone as which will be classed as a very good material evidence to win either his case so loolu yëpp lu ko waral mooy social media moo tax now when we come to the same platform we should not because
ma foog ne ma dee man personally ñun kër bu ñu juddoo moom I wasn't born seeing people saaga ndey lu ñaaw la because képp koo xam ne xanaa ku góor jur oo koo xam ne nit jurut la oo koo xam ne sax whatever la muntu jur am na loo xam ne moo nga ko bàyyi xel nga seetaat look at think twice again ne bala ma utter those words let me look at myself because of the Bible for now says koo xam ne those who of you who have never seen for now I don't know how the exact words are but ki nga xam ne musta seen what a juk the or koo xam ne daal is not sure about him or herself should not point finger at others right now because ba fii nii ku nekk xamal nañ la ba dañ noppi teg ni ki lan respect moo tax ba pare am na yoo xam ne jarut ko loo xam ne fekkewuloo waaye speculations moo ñu ci dugal at try to create a conversation trying to create an environment where we can exchange opinions moo tax ñu noppi moo tax right now again man for the past few days yëpp ñu ma attack every day su may ewoo ma gis ay 20 Facebook friend requests why the purpose of going to school more sometimes to think and reason. I have never had any friend request from anybody anyway. Why the fact that I have 20 tells me something, and I just delete and block. But why are they so interested in hunting me? Why are they so interested in trying to look a fault in me? Because dafa am yenn platform yoo xam ne and unfortunately this is we have to say it as it is dafa am yenn platform yoo xam ne dañ faa dugal nit ñi ñu gaslight la or si seen personal pages yi ñu duga fa ñu gaslight la yow dangaa toog ñu inspire moo tax ma oye ko inspiring hatred ñu inspire hatred for you amongst people loolu lañ fi def Sainabou Mbye we will talk about it dinañ si ñëw dañoo inspire hatred against you through gaslighting mooy dañoo jël loo wax nga dugal ko si page yi nga ñu dugal ko si sa page change wax bi ne ñëpp nga wax saaga nga ñëpp wala def nga lii ñëpp mer ñëpp duga di la ut dañoo ñëw nag ba pare man di ma jaaxal man soo ma saaga sax moo doo ma saaga rek te bañ maa add fret pour saaga ma loo ci nekk anyway because I think with example this case we could have done better because ñun ku nekk si li nga yëngu on social media am nga si a part to play and to say in that case. That, you know, Paos, definitely we're using social media, but pare di use man fini suma bëggee wax yëfi you know some of these cases that I'm handling. I don't do it on Linger Post. I go to my own page because dama xam ne man xëj na suma opinion di opinion ni Paos du opinion ni Nancy or other people within Linger Post. So mënuma ñëw ma indi man suma opinion fini ma ko share fini or ma indi some stories di ko share fini te yeen loolu du seen opinion. But when you take a certain media house or you take some media houses, ngeen def ko your platform for gaslighting people. Fi mu nekk nii feminism dañ xamuñ kenn xamatul sa definition ñu bari di saaga feminist you are a feminist man is an insult boo leen laajee what a feminist is they cannot tell you but they've heard people saying feminists are bad people they hate men they're the ones that are fighting Bob Keita ñu ne ha ñu jóg ñëw so leen laajee do you know one of them have you ever met them you know why for now everybody should be a feminist. I can proudly say that I'm a feminist because kusaga suma yaay na mer, kusaga suma jabar na mer, kusaga suma dom na mer, and I will defend them. I will defend my friends. I will defend my family. I will defend my mom. I will defend my children. I love my grandmom so much. So I'm trying to protect. I'm trying to give them voice. I'm trying to allow them to have equal opportunity as my brothers and sisters, as my brothers, right? Rather. I'm trying to give them that voice. I'm trying to represent them in outside the population. So I am doing the job of what a feminist is doing. I may not how on that the word feminist emerged from being a female, hence why the word is feminist, because by that time mangi bina better post. Mangi like what is the opposite of feminist? And this becomes a laughing stock. But new men, we protect our wives, mama. They feel we men we protect our daughters. They are best friends. So men itself by nature is a feminist.
Now, whether somebody else prefers to do something because different, sa yaay fana ak sa doom yu jigéen war nga leen a bugal buñ demee school ñu liggéey ñu am the same access comme everybody to liggéey yu baax suñ demee school ñu liggéey ñu am the same access to li nga xam ne mooy anything to do with so it's very sad ne ñoom they don't even understand the concept of feminism and I think maybe moo tax ñu fone is a big insult suñ la ne yow feminist nga rek saaga nañ la loolu dafa doy waar so initially, how many times do we have programs here, my different Gambian men? We never agree. Mama, you Satan, first of all, can attest to this. Every time we have a program in here, I'm always in defense of the Gambian men. Always. Since first day, I'm a liberal league. I'm always in defense, but on the right, at the wrong la. Why I'm not saying I'm doing blindly. I'm not picking let Mr. A. In his case, for Bokut. This is a general fight. We all owe it to nature to create an earth that is habitable for everyone. Unfortunately, humanly, it's not possible, but that again makes this world beauty. Our difference in opinion, our diversity. This is what makes us human being, diversity. Without diversity right now, the Mayel Paka jam kumaneh. But moreover, I am a black person, an African, in a foreign country, been given and accorded all the privileges and the rights of Nyomsen Domi Reunifinek right now. Having a job being a hamne. If I go to work, no matter what tea. Powers might be powers in Facebook, but if I go to work every single morning, one of my staff will call, "Pa, do you want a tea?" And lunchtime, a kind of coke and a crips. But Lee, nobody have ever stood against these things. But the same things that we want in somebody's country, Dikafa proudly, this is what we have to respect other people's in our own countries as well. Now, Saga one Muslim du ko def su fekkee ne nekkuloo julit o gëmuloo ngene da nga am Sëriñ Tuuba or da nga am Baay Ñas right now da nga leen buga you must go by their teachings and their principles su fekkee ne yow loo gëmuloo leen yow nga juddu ñu tuyee la turi julit ñu ngénte la yow saaga li nga xam ne every single day yaa ngi ko def yaa ngee baakaar ñu ngi laa tikk sos yaa ngi ko def every single time yaa ngi ko def ñu ngi laa tigal e baakaar all these things yep is no when ko netali gente jambur right now on Facebook ñu ngi talk nga gis ku talk Gambia mu ngi netali man dema ci gudi suma genta lan la genta suma gudi right now that's what they're doing right now am na ku talk Gambia mu ne he Paul tay lu mu genta demba li la genta 1 2 3 4 5 hanga anuma these things what do we man su ko ne ben fen dama say am 1 billion pounds I'm going. I care about right now, all my focus right now is my children. Summertime is coming, shopping. Next 2 months, iPhone 14 mungegena. That is my concern right now. Multiple S is my concern right now. Money for my parents is my concern right now. Paying my bills is my concern right now. Not social media day in, day out. Man, I'm proud ne. My wife is on social media, but musmo gis mo bina hello. And that is the kind of society we need to have. Ñepp ni ko nekka ni ku nekk ama yaa lu na bine ni ku nekk ama yaa lu na may gëmen gum yaa mu na may wax nak dañ ci war dem right now. Why we need to look at our values. We need to look at where we came from, where the Gambia, Africa. We are bound by culture. Yes, first so I feel for we must realize and reflect and live by the values that define us as Gambian, that define us as a Muslim, that define us as Africans. If we leave any of these things, then the definition of being a Gambian or African is questionable. Munyo dika Europe, ba roy tubab, munlo dem Harvard University, ba muna laka angale ñi nga xamne ñom seen dañ nampa angale. Mama di Queen of England, musuma ko dega mu laka angale bo xamne da nga dictionary di set lolu min. The Queen of England speak very clear English, and the simplest of English la mo laka ñep understand, ñep tachu done. Because the whole point of communication is to be clear
precise, and you speaking what the masses understand. You speaking a language that goes into the hearts of the people. This was what Nelson Mandela said. My young mute. Okay, go ahead. So these values, it is very important. Domi Adama lu ko define mooy value. Mag ñaa ngee wax ñu ne ñun tam seen side of the story ñu ne doomi Adama da nga am kilifa. Am kilifa is part of am kilifa is living by the values and the ethics of your fi nga jógee ko ma ñun ñëpp wante bi dama ini bi yëpp fii kenn bonul fii kenn jógeewu si kër gu bon but pressure a social media pressure moo tax ngaay wonewu ngaay put sa bopp in a position bi nga xam ne fa nga bëgg a ñiti xoolee la fa te mun la faa egga but the only way ngaay def li nga def mooy pour nga mun a try pour intimidate people try to do it in a wrong way te gis nga fii ma ku yàlla égal nga éeg doo wàccaati waaye man ku ma égal bés bu ñu jotee ma wàccee la so we must always strive for li nga xam ne moo nekk digga gis nañ fi coalition yoo xam ne dañ ko sampoon si fen tey did not last gis nañ fi xarit yoo xam ne dañ ko sampoon si fen at lu nekkul digga tey is not lasting gis nañ fi sëy yoo xam ne dañ takkoon si fen asi naxaate did not last gis nañ fi ndomante yoo xam ne dañ sasu woon si fen waaye tey it did not last we as Gambians man li ma wax xaw ma bopp la xaw ma team bopp la yaa xam but what is true te nekk digga ba nekk digga mooy mënu ñoo saagante ne ñuy neen ba fail to accept the fact ne they are both Gambians. They were once our Bob. He was once our Bob. She was once our Senabu. And we were in the same platforms crying for, let's support our own. We are in the same platform helping people. We are in the same platform social media. So halal mare, ñu ko Facebook, raise fund, set up a charity. Suñ abuse jigen ñëw on Facebook, fight for their rights. Fight for men who fight against men who are very abusive. So go single arrested. We fight for their free release and justice. These are all things in hamne linen nekon di def right now. Ñun nak luñu war in this kind of situation. Be neutral, fight for one thing where you will never go wrong. Moy lan diga at nagaw. But diga lum yaga dafa feñ su feñé am ñi am gatcha te man nak gàcci alahira moo gën gàcci àddina fii lu fi waaye def mama it's gonna haunt you again but nañ bàyyi xel ne suñ parents yaa ngi ñoo xool fii credit programme bu ñoo wax fii ni wax affaire those it's not even suñ parents yi sax sa doom yi ëllëg pas us parce que dafa am yenn yoo xam ne just right now ñaaw you know suñ doom yi ñu ngi leen a jàngal di leen won loo xam ne du àdduna ñun ci suñ boppa ci suñ biir dafa am yoo xam ne war nañ ko di ko ruus ba nga xam ne waruñ di ko defante and like I said man is the gaslighting that I am so much against dañoo jël yow loo wax wala loo waxut ñu turn ko around to something else mama luy gaslight moom comme tey comme li gis nga li Watson Gambia defoon ma wax tontu nit ñu jël tontu bi yóbbu ko binda ne Mama Sarr ne Bob supporters yëpp as stupid xam nga lisaan so ñëpp dugga si door di la saaga di la lefin because ñoom ñoo ko create loolu mooy gaslight so dangaa ekati yow dangaa def li nga def ekati wax bi pour nit ñi ñëw nga mooy li ñoo wax rek nga boole ñi nga xam ne xamuñ yëguñ tiinuñ ñu jël loolu Pa Modou Ndiaye moom nag moom UDP lan lañ am pour defar yi Pa Modou waa UDP ñu waxuñ ko de UDP lan lañ am pour defar yi wax na well anyway but like I said mooy gaslighting bi ñoo wax tey fi mu nekk nii dañoo toog you feminist fi mu nekk nii is a big insult in Gambia suñ la waxee feminist yow da nga war a dugg si la kaw si lal nga jooy and what is feminism it's about equal access to resources feminism du sax loo xam ne dañ la ne sa biir kër danga faa am 50-50 li ñu wax si féminisme mooy ñëpp mun a am equal access xale yu jigéen yi comme xale yu góor yi mun a jàng xale yu jigéen yi comme xale yu góor yi mun a am same pay xale yu jigéen yi comme xale yu góor yi mun a am same opportunities pour mun a am justice and everything else tey boo seetaanee suñ justice system bi sax nga gis ne li ñoo xeex ñun mu ngi fa fii lañ toog ñu wane góor boobu noonu jël jabaram dóor ko ba ko mel ni ku ko góor ak jaasi ñun ñëpp gis nañ fii ni nataal yi
and that person góor boobu noonu demul sax police te lifinuñ ko dañ ko bàyyi mu dem grievous bodily harm biñ ko caajoñ sax tedut sa benn fan si prison $2,000 lañ ko fine mu bàyyi mu dem ñaata jigéen ñoo dee hospital kenn du ko investigate ñaata xaleel ñoom lañ jël rape leen kenn du ko investigate kenn du ko wax so ñun suñ taxawee ne dañ bugg a justice mu liggéey pour jigéen ñi tamit ñu gis ne jigéen ñi tam ñu ngi am access to justice ñu ne buñ ko wax suñ ne jigéen ñi dañ war a am access to liggéey yu baax ñu ne buñ ko wax suñ ne jigéen ñi dañ leen war a cëral yéen ngeen am ay ndey ngeen am ay baay ngeen am ay doom yu jigéen ngeen am ay sista yu jigéen ngeen ne ñun duñ xeexal ñooñu pour ñoomi tamit ñu am cër si biir réew moomu you know it's the dangay waaru yaay da dugasil ñu continuer definitely nga wax ne leen jërë ngeen jëf Pa Ous jërëjëf di wax ñëpp mama jërëjëf comme ni nga ko waxee rek I think ne façon ñu programme yi mel nii moom foog naa social issues yi ñoo am nii war nañ ko gën di ko waxtaanee ba pare tamit ñu gën a ee suñu askan wi because comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne they educated they know what's up waaye ñoo dee try to take advantage of the young people ñi nga xam ne perhaps ñoom they really don't know what is going on moo tax li ñoo def mooy comme li nga wax nii dañ leen a gaslight ba pare tamit ak jigéen ñi because ñun suñ askan dafa am ñu bari ñoo xamante ne especially jigéen ñi ñoo ëppa ñoom ñoo yaay yi ñoo doy nekk si kër yi ñoo war a yar xale yi kon moo tax nag dafa important ñun jigéen ñi dinañ am issues sax waaye war nañoo defaraat suñ toogaay because ñun suñ yaay yi Mama Linguère ak Pa Ous yow dégg naa la nga ne yow dangaa xeexal jigéen ak gis naa tamit am na góor ñu bari sax ñoo xam ne dañoo xeexal jigéen wala ñu def ko si kaw o si suuf suñ gisee ñuy neewal góor jigéen doole di la saaga ne daf leen a miti ñun jigéen lañ suñ toogee instead of ñuy saaga bàyyi sax dañ war a door sax di saaga bàyyi even though I don't even want anybody so amee nit personal issue mun nga ma saaga man wax ma caga bi wax ma lu nekk you know what those are the things that we need su fekkee ne mënut a ñàkk si ñu ko def man nga ama issue saaga ma wax ma li ma wax suma yaay amuloo moom issue yaay Mama Linguère yaay Pa Ous ak ñëpp ñu fi nekk amuñ nekkuñ sa social media pour xam what's going on ñu bàyyi sa nit ñi ñoo saaga ne because dañ amel aaxa nit ñi comme man ni nga ko waxee Mama Sarr gis nga ñun ñëpp gis nañ fii gis nga man suma waa kër suma ñoom mag man moom dama leen wax ne leen yéen soo leen déggee saaga yi mu leen a naxari ba ngeen a jooy da ngeen ko déglu saaga ndey ku la saaga ndey doo ko déglu te man am naa fulla gu day ni kenn du ma yónnee saaga ndey xanaa nit li ma dee xamee ne nit wax na ma dara rek mooy ne somebody call me ne bul tontu loolu laa dee xamee ne nit wax ma dara waaye am naa fulla gu day ni du ma toog di dégg kuy saaga suma ndey suma ñoom mag dañ mer ndeysaan suma mag nga xam ne nekkul social media sax dafa dem Sweden démb la nekk mu dem xew mu ne ñëpp di ko xool what's going on si la door a xam ni ñu naan ko sali di ko wax so li ñoo wax rek mooy ñu wax lii tey wax ni ñu ne leen feminism comme ni nga ko waxee xëy na yow sa maas gi sax ñoo gën a fes si feminism because yow yaa ngi nekkoon di xeexal ay xale yu rape yow yaa gën a fes si loolu ñun moom sax si li ñu gën a xam mooy ne we're all vocal si politique bi waaye tamit taxut suñ gisee ne ñu ngi néewal ni doole man loolu moo ma isi si lii dama gis ne jigéen ñu ngi ko néewal doole bi mooy ñu ngi gang on somebody I don't like being gang nit ñi ñu dee gang on people I don't like it loolu daf dee tàngal suma deret moo tax ma duga si waaye dama waxoon ne xeex bi duma si duga waaye ñëpp mun nañoo support fi nga support loolu moom kenn bañu ko waaye nga ne yow by force fi nga support nit ñi fekk si la fa loolu moo isi problème bi xew nii we can't all agree all the time mënuñoo gisee yëpp benn all the time ñuy gisee benn yëf bi benn yoon dafa mel ni kon am na si ñun koo xam ne moo nekku di xalaat allow people to speak their mind because yëfi intimidation tactics yi di saaga nit ñi sende man dama dëgër boppa man moom xaw ma kenn man dama dëgër boppa su ma waxoon ne damaa bàyyi sax ma gis nga ne yow da nga foog ne danga maa forcer danga maa attaque pour ma bàyyi damaa gën a continuer di def li ma def so feminism is not about ne ñi amul jëkkër la
ak ñi amul doom ak ñi nga xam ne dañ sip jigéen o loolu góor ñi wax naa ko ñun suñ mayor bi bu yaagut mu ngi ñëw di wax loolu fii mayor of London he was talking about how he's a feminist himself there are loads and loads of men ñoo xam ne they are feminist dañoo xeexal jigéen seen rights te jigéen ñi nag duñ war a toog di bàyyi góor ñi ñu ñoo xeexal ñun ñoo war a xeexal suñ boppa gis nga Gambia ni mu demee ni mu fa nekkee Gambia jigéen ñaa ngee wasin di dee si saret yi because amuñ ambulance bu leen yóbbu bala ñoo àgga si lopitaan bi dee kan moo ko war a xeex ñun jigéen ñi ñoo ko war a xeex ndig ñun ñooy dem si labor rooms yooyu ñun ñooy dee suñ fa demee amuñ enough resources ñun ñooy dee jigéen ñi seen doom yaa ngi nii amuñ dara si school si liñ leen war a jàngalee education system bi gis nañ ko ñun jigéen ñi ñun am nañ responsibility boo xam ne war nañ ko jël gis nañ government ni si politique amee jigéen ñi la ñoo jiital ñun ñoo dee tëgga sabar sol asu bi di xeexante di reyante di saagante di saaga suñu yaay yi di ñu saaga ñun ba pare su paree pour ñu joxe liggéey yi kan la ñoo jox liggéey yi Mama Sarr góor ñi la ñoo jox di highest position ñun ñu jël ñu su dee drop nañ fa benn jigéen sax mu nekk like a minister ñu ne is enough ñu sànni ñu benn bone rek ne enough kan moo ko war a xeex ñun jigéen ñi ñoo war a wane enough is enough Angleterre fii saafara seen lifin bi jigéen ñi ñoo xeexoon ne jigéen dañoo vote soo gisee tey jigéen right bi mu am si dëkk bi tey Angleterre gi ma nekk ak yéen ñëpp fi ngeen nekk si west bi benn góor xeexalu leen ko jigéen ñi ñoo jóg sànni seen boppa si kanami fas ne muy daw ñu rey jigéen boobu moromi jigéenam ñëw mu am nag fiw góor comme ñun niñ amee fiw góor ñu àndaa ñun di xeexa ñun di ñu support suñ gannaaw ñu am fiw góor ñoo xam ne ñoo taxawaloon àndaa jigéen ñooñu moo tax tey jigéen ñi fii muy Angleterre mu feneen ñu am right biñ leen jox ñu respect leen fuñ teg góor teg nañ fa jigéen fuñ teg góor soo demee ñu ne góor ministre la fii jigéen ministre la fii góor jigéen dafa nekk ay góor a nekk na ay directeur jigéen mu ngi fa loolu yëpp jigéen ñi ñoo ko xeexal seen boppa but how do it we have to come together we can have our differences Mama Sarr man maa yow fii am na yeneen debate yu bala wax but when I saw that I am needed in this fight I came and beneen bépp jigéen boo xam ne su ma gisee ñu ngi laa néewal doole mu óor ma ne this is not a personal fight because your fight bi is not a personal fight it was your fighting for another woman man that is why I said I must join this fight if it was yow yaa beneen nit suma yoon du ci doon di nekka but this is a fight we must fight ñu ngi gis ne bépp ñu bari soo gisee ñu jóg fes si lii di ko wax surtout ñu gën a fes si lii di ko wax mooy ñan mooy góor ñi nga xam ne ñoom si seen boppa ñu ngi leen tuumal mooy góor ñi nga xam ne perhaps they are scared of the Me Too movement li ko waral mooy because they are up to no good they're trying to block you te nag ndeysaan man dama dee yërëm suma young sisters yi and some of my sisters because you don't understand why these people are trying to manipulate you. They are trying to cover themselves. Moo tax ñuy wax naan soo leen bàyyee lii mu jàlla jigéen ñi ñun ci suñ boppa dañ am doom bu góor ñun dañ am brothers we are not going to allow benn góor fii ñu ñëw di la tuumal loo xam ne waruñ la koo tuumal duñ ko nangu so this is just their game their tactics pour ñu wax leen ne leen soo leen bàyyee lii mu jàlla soo leen nangoo ñu wax ne jigéen ñi dañoo réeb déedéet waruñoo nangu kenn waruñoo benn nangu jigéen koo xam ne su la ne no is no waruñoo nangu lu waa réew mi ñu ne su nit amee 18 soo ko less than 18 soo tëddee moom we try to justify it to say ne because xale bi dafa perdi xale bi daf dee tëddaa góor mu ngi doon no it does not matter how many men la doon tëddal kiñ jàppa kiñ tuumaal ñu wax ne he's alleged lañ ko ooyee ñun waxuñ ne kenn dafa def kenn defu dañ ne nañ ko teg si yoon su fekkee ne tamit xale bi baby Mohamed deena ñu ngi ko ñaanal ba pare tamit ñu teg investigate ko buñ jël doomi jaamu ju ñu sacrifice ko muy Sainabou because emotions are running high people are demanding ne she should go and gis nga man dama am gàcce man dama feebar fan yi because I look at what is happening on social media I am devastated I am you could hear it from my voice moo tax mënuma wone suma kanam because why I see women celebrating that another woman is going to spend a night in prison can you imagine suñ society we need to reflect we need to sit back because couple of years down the line it could be us it could be our younger sister it could be our daughters
naka la ñoo def? How do we look at people in the eye to tell them to come and support us? How do we look at people in the eye pour ñu wax ne ñu sympathize with us? We have to show sympathy, ñu empathize with this family, ñu xam ne li leen dal. It is a tragedy boo xamante la muy Bob muy everybody, because Gambia, we got to understand that Bob two kids are suffering today. Bob two kids dañ ñaaka yaay ñaaka baay, ni la sa baay di xoolee bët ak sa yaay bi la jur si sa biir bët bim laa xoolee, sa tanta du la ko xoolee, sa maam du la ko xoolee. Loolu dafa daw yaram, moo tax ñu bàyyi lii si xel te xam ne lu mu yaaga Bob seen ñaari doom yi suñoo graduate, Bob dafa nekka, Sainabou dafa nekka. The two of them are going to be there together. When they are going to get married, the two of them are going to be together. So moom tax rek ma ne Mama Sarr ma duga ma wax ñu bàyyi suñu xel, because àddina dafa gudda tànka. Nañ dawal yërmande si famille bi, nañ bàyyi justice mu dox. Te nag saaga yi ngeen a wax nii, dama bugga mu leer de. Man Aida Jallow saaga duma teree ne la wax naa ko suñu waa kër ma ne leen si li ma duga nii dañoo saaga président Barrow, dañ koo saaga. Gis ngeen vidéo bi li xew léegi nii mu ngi daw ku nekk la ñoo saaga yi nag war naa mun a ñàkk, waaye am na ñoo xam ne comme Pa Ous ni nga waxee yaree nañ leen yar boo xam ne seen kër yi dañoo saaga ndey, it's a normal thing for them to do it. ñun nag suñ kër yareeru ñu saaga ndey, waaye nag mooy loolu moo tax duñ mën a toog di saaga. Moom laay wax ne nag ni jigéen nag nga def fi jigéen. ñun nag we are gonna continue speaking. So leen ñu déggutee rek xamal ne maybe perhaps we're busy doing stuff. Well, we're gonna continue fighting what we believe in, and everybody maa ngi oote ne ñu continue fighting for justice, fair justice boo xamante ne pour for all la, not for just a selected few. maa ngi wax ne leen jërëjëf. tey ñun fii buñ fi toogee di wax, we were calling for justice for Kadi Jaaju how many years? 2 years léegi. Kadi Jaaju ñu ko rey ñu ngi dox di toppatoo seen soxla yi. Neyma bi nga xam ne gis ngeen ko si Facebook bi, kooku noonu tey defu dara lu dut dafa jël doomam bàyyee ko maamam Gambia. Bim demee ba setul ba diggéen mu ñëw pour ñoo jël si doomam ñu ne duñ ko jox doomam. She hasn't signed any papers giving her child up for adoption. Léegi mu ngi dem court in Banjul, not with the father of the child but the grandmother of the child ki ne du joxe xale bi. And that woman hasn't gotten justice. Legi, how many years? You go on feed the raisal funds. How many years? Jigen bi munge here, just put jot domam. And we sit here and we're talking about justice delivery. So you know what justice delivery? And this is where they misunderstand this whole situation. Nyun wahun justice delivery ne, Bob Keita is innocent or guilty. And I've always tried to make it clear, but people do not seem to want to understand, or they're just deliberately being dense. Because gisuma naka nga toge 15-year-old child mo ne ñom mom def this accusation. It wasn't the sister, even though they're trying to shift the narrative to the sister. It wasn't the sister that made this allegation. A 15-year-old child made this allegation. So gisee ñun mi ci duga ni sax, why did we come into this? Because of the bullying and the concerted ganging up that we see online. Exactly. We will not be advocates for women if we do not speak up against these things. It doesn't matter if it was Sainabu or the next person. And man, I have been consistent in denouncing any form of bullying against any woman in Fini. Because I do not believe that. So lolu man ñom ñi di wax ni yeb di ma saga ken du la ne xamna si Mama Linguère Sarr, ken du la ne tok na si mom ak jotay, because li ma dee wax Facebook is like the common denominator. So ko si génné yi dafa am ñoo xamné you will not even speak to them ordinarily. So ñooñu suñ la saagee doo leen dee faale, because daf laa woon ne ñoom ñoo ñu jógewut from good homes, ñoom ñoo amul the kind of home training that they need, and ñoom ñoo nekk nit ñoo xam ne. So man, when you call me feminism, I am a feminist. I am proud to be a feminist. If I stand up for women and you are always insulting me because I'm standing up for my fellow women, thank you. I will take those insults with pride, because history will judge me right. So yen me di wax ni yep, or feminism or whatever, like it's an insult or something. It doesn't, we don't internalize these things. Why you have to realize that you cannot gaslight women. You cannot take women's rights at the bottom of everything. Ken do hair fini put jigen yi dee si lopitani. Do gis ben góor bu lenga taxaw si Facebook bi pour xeexal ñun put jigen yi dee si lopitan bi te ñaata jigen ñoy dee si lopitan bi. So when we get to fight it, we are feminists. When we get up to fight for women to have rights, ñu ngay jël jigéen yi seen doom yi di jël jigéen yi di leen daxasi seen kër yi, mais ay góor yoo xam ne mel ni ñoom jigéen juruñ leen, di jël jigéen yi di leen toroxal di leen dóor. How many women
benn bi dama jël pictures yi and the graphic pictures ma dugal ko Facebook pour nit ñi xool ñu xam what is going on in that country comme jaasi la jël di gor yarami jigéen bii nii yeah, Aida, that man got $2,000 fine at the police station at the court. Ñaata góor ñoo fi rape ay xalel ay minor and when we get up to fight about it muy minor bu góor muy minor bu jigéen ñu jóg di ko xeex fii nii ñu ne ñu ñun ñooy féministes yi. Where is the justice for all of those people? So when we sit here to fight man kenn si ñoom du ne I am fighting for myself or I'm fighting for suma mbokka sax de ñi ma xeexal ni yëpp half bi yëpp I don't know them Seyna Mbaye xaw ma ko musuma koo gis Khadija musuma koo gis all these people all these women that are raped beaten up by their husbands I've never seen them yet I stand up for them because I am their voice because dafa am a bunch of rapists a bunch of naka lañ ko wax men There's a pedophile ring. There's a pedophile ring, and we that they're protecting each other. And ñëw together fi mu nekk nii ne when we discredit these women, when we fight against them, when we put down the people that are strong enough to speak on their behalf, then we can weaken them and we can continue to demonize and to violate our women. We will not allow it. If it's with my last breath, man rek duma ko allow. So if that makes me a feminist, a chaga, a whatever you want to call it, you will continue to call me those names. Why xam ngeen lan la yéen mi wax noonu yëpp maa leen gën leen juddu gën leen demin gën leen yëpp. So that's why you will insult me because yéen doo leen kenn si yéen du taxaw sax mu wax ak ma wax ak moom under normal circumstances so laajee borom nga ne ko ndax yow ki nga waxal lii xam nga ko ndax mun nga koo gis mun na la déedéet. She comes from a broken home. She's this, she's that. Man suma ndey bam duggee suma kër baay ba léegi mu nga toog di sëy di muñ lu ko fa neex ak lu ko fa naxari man mun naa mel nu ma mel de waaye suma ndey mu nga toog ba léegi di sëy so su nit ñëwee ne ma man I come from a broken home and that's not me why would I internalize it moo tax dama dee ree ni toppaan ma kii di la wax lii ma ne leen because it's not me I cannot internalize or take something that is not me. dama dégg mama dama déglu Fatoumata Danso audio bi dafa am benn audio mu ma dégg dama doon démba I was just taking a walk in the evening xam naa ne nit ñi dinañ ne kii lu moo reetaat nii you know what made me laugh at the end of the audio Fatoumata Danso dafa wax leena lu am solo sax mu ne soo gisee nit jafuur ñëw di la saaga yenn saaga yu miti dégg bi nga ko wax ak dégg bi nga def moom la dégg moo tax dafa mel ni mu ne arxuraan nga tari arxuraan si kaw seytaane dafa jafuur di wax so man noonu laa ko gisee am na yoo xam ne people will hear you speaking your truth they can't deal with the truth you are speaking so ñoom the only thing ñoom liñ am mooy ne ñoom dégguwuñ ñoom liñ am rek mooy saaga and saaga nag is the last result si koo xam ne amul benn argument and Gambians we need to understand ne saaga du dee tax a kenn because dañ dee wane olof yi wax nañ ko ñu ne doom ja ndey ja gis nga nit ki di nga gis nit ki liñ la yaree si sa kër that is what you take outside ñun loolu lañ xam ñun dañ am culture ñun Gambia suñ culture xamuñ jigéen xamuñ sax góor ngay toog di saaga yu ñaaw xam nga lan laa wa suñ waa suma ñoom mag biñ ma koolee suma mag di jooy ma ne ko xam nga yow da nga war a siggi da nga war a toog bul jooy ma ne ko xam nga lu tax xam nga lan nga waroon a am gàcce mooy ñu ne la yaa Aida mu nga nele social media di buddi ndey ma ne ko loolu moom nga war a rus waaye musuloo dégga ak lu ma wax suma wax lu mu tànga duma musa saaga kenn ndey mun naa defante yow ba mu jeex nit ñu xalele abdaay lañ dañ panka waaye nag saaga ndey duma la ko wax waaye mun naa laa teg wax la loo xam ne dina tàkk ba nga xam ne weñ du fa laal saa yoo ko déggee doo nelaw suba soo jógee saaga ma ba soona duma la faale but what I'm gonna say here is mama ñu ngi oo si ñoom National Assembly members especially somebody like Touma Njie she's a sister ak ñeneen moromam ñi ñu ngi ko oo mu ñëw bokk si xeexi jigéen ñi waxuma sax in this general lay wax because gis nga maama soo demee Sénégal yéen a ngi gis yow gis naa la ngay xeex si xeexi Ousmane Sonko bi tey Sénégal soo gisee ñu def rape mu nekk crime is because of women like Aida Mbodj ñoo demoon because Sénégal tamit meloon na ni Gambia ba nga xamante ne nit ñi sax duñ daan rape dañ daan oyofal ko waaye léegi it is something very serious Sénégal ku fa rape Ousmane Sonko liñ ko allege nii su fekkoon ne he's a politician and all that perhaps he would have been in jail so ñu ngi wax ne suñ women in parliament
they need to join the Gambian women in their fight pour women ñu treat leen fairly ñun loolu la ñoo laajte xam naa ne soo waxee ne treat women equally and they should treat us equally dañ ko dem di ko twist di wax ne dangaa wax ne li góor ak jigéen yëpp ñoo xam nga we have a culture and we respect our culture xam nañ ne jigéen feminism sax mooy exactly that equal access to justice jigéen lii la ñoo laaj this process be the justice system is for men by men for the executed by them. A lot of women still do not have justice. A lot of women ñi jël dóor leen suñ loi yi dafa ne fi mu nekk ni yow soo taagoyee sa ak jigéen waruloo koo génne si kër gi yéen a ngi am doom si kër gi waaye dañoo jël jigéen yi génne leen si biti jël ay jigéen suñ moromi jigéen dugal leen si biir kër googu noonu ñooñu di toroxal sa ex jëkkër boobu sa ex jabar boobu noonu yow sa doom ak sa jabar ak sa doom yi nekk si biti di soona and it's happening in our country and we're watching it gis nga dëkk boo xam ne nag respectu loo yow foo jógee muy jigéen respectu leen li nga xam ne moo gën a vulnerable moo gën a secret si yàlla muy jigéen because daf ko ne biñ ne ko ne kan nga war a respect mu ne la sa yaay kan nga war a jox ci respect ko mu ne la sa yaay kan nga war a respect jigéen mu ne la sa yaay ba ñetti yoon kon xam nga ne jigéen am na ku fa ko yàlla teg si society yow kooku society bu respect wu jigéen du dem fen soo gisee ñun ñu backward soo gisee ñu backward suñ dëkk bi du dem fen because amuñ benn respect pour jigéen amuñ benn yërmaange pour jigéen and we have a ring of people a ring of men that are perpetrating this because ñoom loolu moo leen arrangé seen narrative moo arrangé pour ñu jël jigéen ñi ñu noot leen soo dañoo toog di noot jigéen ñi toppaan leen féministe yi what is feminism man bi ma doon sëy suma biir kër dama fa wax feminism dama fa wax 50-50 damaa toppatoo suma jëkkër ni ma waree damaa def si suma kër li ma war waaye bu ma génnee nag si biti pour dem liggéey wala pour dem jàngi wala anything dama war a am equal access to every kind of public resource boo xam ne dama ko soxla comme ni ko góor wala amee loolu la jigéen ñi di xeex so yow bu la jigéen juree nga am doom bu jigéen xanaa yow da nga bëgg a yar sa doom wala nga jël sa doom yar ko ba màgga góor jël réeb ko te doo si mun dara wala yow da nga war a jël sa doom mu dem school ba wàcce school pour dem am liggéey ñu ne ko doo fi am liggéey parce que yow duñ la cëral duñ la jox liggéey bi nga yelloo ndax yow da nga war a am doom mu dem kër jëkkëram mu dóor ko ba mu bugg a dee luwaa bi toog di ko seetaan loolu la ñoo xeex ndax da nga war a am jabar wala da nga war a am nit mu biir wasin dee ndax loolu da nga war a am xam nañ accidental death waaye fi mu nekk ni is reckless death te kenn du ko wax te buñ leen ne cëralal jigéen yi ngeen toog taxaw di saaga jigéen ñi di wax jigéen yi ñu ñaaw boo leen paree ngeen ne féministes yi ñooy xeexal jigéen ñi man wax naa leen I wear this badge very proudly saaga yi muuvuma sosal yi muuvuma li ngeen a wax muuvuma because it's not my reality man su man day boo leen demee di ngeen ko fekk suma kër baay mu ngi fa toog soo leen ne I come from a broken home naka la maa naxare boo leen toog saaga suma ndey loolu li ngeen a wax si suma ndey moo nekk yéen si seen ndey yi te yéen xëy na seen ndey yi doo leen wone man suma ndey nag I'm very proud mu ngi nii de loolu laa wax de suma yaay dama ko wone ak suma baay suma ndey mun naa taxaw man suma yaay man language si moo làkka sax man duma ko làkka that's one strong independent woman ñun ñëpp moo ñu éduquer jàngal ñu teg ñu place soo gisee tey ma empowered mel ni ma mel ndey bi ma am la won na ma ne àdduna si nii fu ma taxaw dama fa war a taxaw man jigéen laa waaye dama war a am the same kind of access lu ma bëgg a si àdduna si dama ko war a am waruma seet suma gender warta nekk an excuse for anything so I am a proud feminist raised by a proud feminist my dad is a proud feminist mu empower ma enough pour ma xam ne benn góor waruma saaga ba ma jël ma internalize ko benn góor waruma néewal doole so man I am empowered by the parents yi ngeen a saaga nii pa aus dugal dafa ma ne yéen da ngeen tàng tey de waaye calm leen down xam nga ma li we just need to educate the people because of right now ñëpp a ngi wax this common word of what we are doing while activists are taking sides. Now, Puma go out of topic to direct. In any case, it involves a child. The social care worker will definitely
take side because of the interest of the child ma protect in because this is an umbrella case and stakeholders and multi agencies ku nekk am nga a part to say in this case. The lawyer will have a different version from the activists and the social worker and the government and or the activists or the feminists. And all these parties involved in this case will have a different opinion. So let's not look at it as a last as near the margin or the angel side did it. Case B, the umbrella case is the actual charge sheet. Who are involved? Now, a youth person involved in a court case or in a criminal case is a juvenile. You expect something like you expect some kind of support from charities that are within that are dealing within the age range of the accused or the victims age range. So Lee, it's not about taking sides. It's about nekk sa profession li nga jànga. Man right now, example, the issue of this court case tomorrow, I can stand and leader, what happened? Simply because I'm speaking from my security background opinion. There could be a risk of violence happening. That is not to say it shouldn't happen, or that is not to say I am against those who are going to the court. But man, as a security personnel previously, man lima ham at lima janga at lunda wanda lima janga at lima ham, there could be a potential risk of things going out of hand. So this is what the security expert will make analysis on. Now, the social or the care worker or the social service rep his or her interest is only about the child. The lawyer's interest is only justice to be served. Now, the prosecutor's interest is only for the accused to be jailed. Now, Lini, combination of all these things will make up one case and go into defend our case beyond reasonable doubt. For now, people have to understand yaay fu mu féetoo si doom papa fekk ko si doom right now fii amul kenn man dama daan tooñ suma yaay taxaw tem ne tooñu ma because man maay doomam man maay doom bu góor fii but that does not stop from somebody outside that did it moo ko def but that does not stop the fact ne I'm guilty. So bu ñu ti misconstrued ne ñun we are on one side did it even if I am on one side invite me to a debate trigger me to something li nga xam ne you would I will write or say something li nga xam ne you can say hang on mister you are right or wrong. Why, let's not take it personal. Like I said, they were all Gambians, they were all business entrepreneurs, they were all young dynamic Gambian yi nga xam ne we all admire them at some point. So tey jii nii lii yëpp bu ñu tax ñun ñu nekk ay enemies. I have seen friends who were friends yesterday turn to enemies. I have seen enemies today, guy turn to friends because of this case. How long is it gonna go? I don't know. Let the lawyer do his or her job. Let the activist do his or her job. Let the feminist do his or her job. And let the social service worker do his or her job. These four professions are involved in this case, and they both have a part to play. So si génnee kenn rek case bi du fair. In as much as we are calling for justice for one, it's the other way around. Now, when you again to this issue of protecting women, program B being started by Legi, we have been defending women and children. Legi my talk fisa man my defend men because of land. Lijigen fok ne lola wara am si góor man si man ama yo xamne agree ma si. But that does not stop me from having the same platform with these ladies. Ñun liñ gom as Islam. The prophet is the first feminist. Islam bala Islam di ñëw jigéen su juddoo dañ ko rey. Islam moo ñëw ne déedéet let's add value to jigéen. Islam moo ñëw ñi kaa doole jigéen. Islam moo ñëw ini saar boo xam ne respect jigéen la. Again Islam moo wax ne jël leen jabar waaye on so conditions. People can say whatever they want right now, but dara gën ta bon tamit ñëw nit di wax yow xamuloo li moo wax nga toog ne ko you are lying. Yes, I can fully accept, but man ku defeen jigéen tey right now duma ci mer unless mu nekk loo xam ne it's not to my advantage. Waaye defeen jigéen moom because I have two daughters, I have a sister, I have a mother ko xam mu ngi dunda, and moreover I have a wife.
so ma kan laa gis tey ku defend jigéen tey ma shut up but wala mu loo defend jigéen ba nga ne suma jabar dama dóor pa us boobu duma ko accept mu loo defend jigéen ba nga ne suma doom bu jigéen sa parce que waxee waaw woo ko déedéet that's wrong boobu duma si accept but li nga xam ne is right xel may nañu ko ne lii could be discussed and is right naa ko accept parce que yàlla daf yu may xel ne xelaat leen reason now what we're seeing here right now mooy people will define opinions because that's what makes this world beautiful su nekkoon tey jii ñu ngee wax ni yéen ñëpp ngeen agri lu ñoo wax kon 15 ñun mu ngee fen and that is hypocrisy now the simple fact ne ñu ngee wax right now kenn mu ngi disagree at ñun that makes that's the whole point of this program to come ñu am a divergent discussion at ñu accept in opinions ñu accept ne yow li nga wax ni tey nekkul digga waaye dangaa fen foog naa am na li nga xam ne moo gën a respectful nga wax ko koo xam ne xamuloo ko yow li moo wax yow xamuloo ko right now buñ treat the law comme ñun nuñ ko buggee ak nuñ ko fogee man duma law expert de waaye buñ look at the law man all I know about the Gambia constitution mooy read it as how but the interpretation of those paragraphs the interpretation of those acts man xaw ma ko nekkul suma liggéey man suma liggéey mooy xëy na I find joy in fighting injustice from everywhere. Injustice is wrong because what I believe in is against injustice. More one small 5 daily prayers, I pray. I can't be praying and going back and support injustice. I cannot go, mama, and talk fini in netally 20 jambur. But what I can do, be part of a group or organization that fights for the protection and empowerment of human being. We get to Europe. The funniest thing was, they live in Europe. Dama la jigen si biti. Dama election liggéey kay ñoo déglu. Sa ben staff or sa ben collègue jigen nga laal mbagam bi. Nga set elek foy tok. Hanga, we know better. No, not even land bagam bi sa nga oye ko tiaga wala nga saga ko nga hol. You know. Even our state, they change the laws when you are doing even police. When we're in the military, sort of such, you don't even use the palms of your hand. You have to protect the dignity of women. Now the key word here right now, the dignity. We always must preserve and protect the dignity of women. I don't know. Sometimes I question why men, why always women. I have these things going on in my mind. It's natural. But that is not to say I am against nuclear here. Well, to some extent, sometimes. But Lini Taiji right now, right now, this case of Bob Keta Bahas or Bahas the state. Sunyo Nekuchi. But my key element interest in this case is the minor involved. Lichides is not my problem. Let justice proceed. Let them fight their case in the court of law. New Ahmad program analyze the wrongs and the right. But until then, we are not mature enough to stand here and predict the outcome of a case. We are not here to predict who's guilty or not. What we have right now, feminism right now, Gambia, half Denko half Bugako, despite all what was revealed in the TRRC, he still have people who love him. Hey, Buganit, Bagensa Boba, the Fiyaga. So si hapune, it shouldn't be a surprise. Taiji Jame is still being loved by the Gambian people. Despite all TRLC, Sarah Sabali, Linkofi Wah, Bamdame Court, Bamwe, after what happened, we all change our hearts. Taiji, Sinkasoe Bob, for example, Yateriko, Kasosena Umba, Yateriko, Kasora Kamte, Yateriko. What will happen? You know, to fee, the raise funds, you show sympathy for those children. Now, let's also remember, very important, and finally, let's buy helne. Let's do it for the children of Bob and exercise patience and respect and tolerance. Who knows now? Bob was never a bad person. Bob was never Nico Hamed fitna. Dafa am ay domi jigen xalé ndaw chat bahut. We cannot prosecute ñi nga xamne wal ko xamne is at the moment alleged la. Ken xamul na is innocent or not. But it's not my job, mama. Suma xam-xam egu fa. Feke wu mako.
all I could say right now, mangi think about Sen Domi, Sen Yai, and the family at large, both of them. What is going through their mind? Because Muslim, a family member, being a hamne, is in prison. I know how it feels. Muslim Halebo Hamne, very close to our house. Then go attempted rape. Sometimes you see in the comment section, I'm not your hamna they normalize violence because that's how they grew up. So they think it's okay for a woman to be insulted, for a woman to be violated in any way, for a woman to be degraded. Do problems in yom parce que for si lolu lañ judu, and you have to understand them. Motax ma gisee ñeneen di xuloye ñom bu leen dee xuloye ñom they su fekkee ne we cannot try to educate them or get them to understand ne any form of violence against a woman is actually not okay, it's not normal. Ndeysaan dang leen a bàyyi rek parce que da nga xam ne si loolu lañ màggee ñu yaroo ko ba nga xam ne ñoom I feel you cannot protect them or you cannot do anything about them unfortunately ñoom si loolu la ñoo dunda si loolu la ñoo lefin because soo gisee anybody di normalize wala di fa ne it's okay to treat a woman saaga jigéen or def whatever si góor si boppam sax daf laa woon ne kii am na foo xam ne niñ ko am na lu wrong daal somewhere because rek am na benn boy Akiba am na no man feel for Bob man bi ñoo talk about this Bob thing ñi waxtee ñi ñëpp bokkuñ fa woon 2 years ago when we go to Gambia we go and see our friend. This boy was a friend and was a dear friend. You don't have to justify these things because no. You know what? You don't have to justify these things because yow mënuñoo toog fii ñun ñu toppaan ne we support Bob or we don't support Bob because that's not our business. Justice mooy def liggéeyam ku nekk fii di crying at the slow pace of justice. That's what we can do. But there is no way anybody is going to force us to take any position, Fini, because we're not going to take any position. And we don't need to explain to anybody that. So about the bullying against Sainabu was because of the lies that were being perpetrated about that. And we see a woman who was being lied on. I'm the video, all videos from her TikTok. Which was wrong. And they did it here. Dubai di ñu dugal ko in the internet ne mu ngee daw mu ngi noonu di dem talk. We have seen all of that. That's what we're talking about, the ganging up and the bullying. That's what we are against. But we cannot support Zainabu or Bob or anybody because it's before the law. So man, I will not justify my position to anybody because I don't need to do that. Zano Dugasil. I think it's afternoon at your side. Mama Linger, can you hear me? Yeah, we can hear you very well. Yeah, so do news audience be up? It's been a while since on the Linger post, but I've been following you guys and I think now you guys are doing justice to the show. I don't know where to start from because it looks like this topic is all over. It's either about the comments or it's about the feminism or it's about the case that is going on. So we'll talk about I think just talk about what you want to talk about, and then we'll also get into, talk about the angles that you want to come in from. Okay. And then we also need to talk about the Babaja issue, which is the second topic that we need to go to before we open the line. So yeah, go ahead. So let me start by the comments. I think all of us see things from different angles. We are imperfect beings. We have our shortcomings, and based on our experience and based on Funyi Gisember, we can only speak on that side. But I think it's very unjust. It's really immature, really disgusting for people to feel they need to insult other people so that their message can be conveyed. I think that's really immaturity, for lack of a better word. I think ku deflolo should try by all means and try to reason with the other party, because there's no absolute truth. There's nothing that says this is the absolute truth. It might be true to you, it might be different for another person. So I think those of you who are only bent on attacking, you have nothing to contribute, because attacking, anybody can do that. It is cheap way of argument. Anybody can do that.
If you can't reason with somebody or you have nothing that can contribute to a show and improve the life of another person, I don't think you have moral authority to comment or even say anything regarding the topic of discussion. So the other one I want to talk about is the matter of feminism. Gisnane, lately it has been under attack. I've seen this case kind of provoke a certain kind of conversation. And from hearing from you, it looks like this is the word that we are hanging on. Man, I have my reservation for feminism. But before I will go further on that, I would like to ask you, Mama, what is your total view of feminism? What do you understand feminism to mean? Okay. Thank you. I can answer your question. I think I did before. Right. Like I said, we will open. I'm the new one put lines. We will open the lines when we're Okay. done with these discussions. So just to remind everybody, we'll open the Right. lines. We just want to finish with this discussion, and Right. then I we'll, know you answered it already. I yeah, probably missed it. I just want to make sure I understand something fast. Yeah, I just want to answer those that are in the comment section first, saying that they want to join us. We will put the lines. We will open the lines very soon, and you can all Okay. have an opportunity to join us, and also put your questions across or your comments across. Right. Zanu, Mm-hmm. feminism, in simple terms, Mm-hmm. of is the what we fight for, or what the platform is all about, is Mm-hmm. equal access, a just society for all. So equal access to resources. Equal That's access to resources and a yeah, just society for all. for all. Okay. Mooy di moom la Let's see how. ma Okay. tuuti ma final la ko further pour nga understand. Parce que Okay. defoon naa ko si benn show dama dem ma explainal leen pour ñoom mi tamit ñu mun a understand. So Okay. tey ñun lu ñoo wax mooy bu fekkee ne yow da nga am doom bu góor wala nga am doom bu jigéen, they need to have equal access to education ñu mun a jànga. Totally. They need to have equal access to liggéey bi nga xam ne tey buñ ko waree jox góor ñu jox ko jigéen tamit mu def ko. Totally. They need to have equal access in terms of pay. Su fekkee ne ñun ñaar yëpp ñu ngi def the same liggéey, pay boobu noonu dafa war a nekk tamit the same pour góor bi ak jigéen bi. Mm-hmm. Suñ demee si kanami justice, jigéen bi ni góor bi war a amee mun a justice noonu la jigéen bi tam war a mun a amee justice. Healthcare noonu. So equal access bi refers to the resources that we all share together. Boo xam ne dañ ñun ñëpp a ci war a bokka ñun ñëpp ñu eeloo ko ñun ñëpp ñu bokk ko. Tey, whether you want to believe it or not, our system is not protecting or there for women. Gis nañ suñ xale yi jigéen ñi dañ leen a jël ñu ne surtout si yeneen si kaw bi sa ak yooyu ngeen baalal ma si wax bi, xale yi as young as 10 11 xale yi jigéen ñi ñu génnee leen school yóbbu leen ñu dem sëyi o yóbbu leen teg leen si kër gi jos fayal xale bu góor bi kooku noonu du dem school. Ñun dañ ne xale bu jigéen bi ak xale bu góor bi yëpp lañ war a jox di opportunity ñu dem school pour ëllëg li ñoo nekk. Parce que li gaay dee wax nag olof njaay sax daf ko dee wax jigéen baax na góor baax na, góor baax na jigéen baax na. So ñun suñ plateforme mooy education si dëkk boobu noonu jigéen ñi dañ war a am equal education. Tey waru ñoo toog because of sa period yow xale bu jigéen bi doo mun a dem school because yaa ngi am pour toog si kër bi because amuloo sax period part boo xam ne moom nga war a use pour am dignity pour mun a dem school. So this is what feminism is about. So tey bu jigéen di jànga waruñoo jël jigéen bi ñu génne ko out of school dem joxe ko mu sëy fekk ci tay moom jotut ba pare jékkaliwut jàngam. Tey di same jigéen boobu noonu su demoon ut liggéey ak góor bi su fekkee ne ñoom ñaar yëpp dañ present the same qualification war nañ leen a jël ñu treat leen the same way. Feminism, that is the platform. So public loo xalaat si public resource muy si lopitaan bi muy si justice system bi muy si anything that is public that has to do with access for everybody in the public. Jigéen ñi dañ ci war a am cër comme ni ci góor yi amee cër. Of course. Okay, loolu mooy feminism. Feminism amul business ak yow sa sëy because soo gisee góori Gambia surtout some of them ñi nga xam ne
sañ nañ leen ko wax because it's not all. So su ma ne góori Gambia, I'm talking about ñi nga xam ne ñoo dee peddle this wrong concept of feminism because loolu lañ bëgg pour nit ñi gëm. Feminism has nothing to do with 50-50. Sa sëy sa biir kër sa ni nga dundee ak sa jëkkër feminist yi du seen business amuñ si benn lëfin wax liñ cee wax rek again mooy ne lu munti di xew jëkkër boobu noonu warul laa jël dóor la gaañ la wala génn def la loo xam ne daf laa néewal doole dañ ne ñu jox jigéen ñi seen aha ak seen yelleef protect jigéen ñi under the law jigéen waruñ koo jël néewal doole jigéen waruñ koo jël dóor ko because tey boo gisee góor di jóor jigéen parce que daf ko ëppa doole soo gisee jigéen di toog di ñu ko def yeena mu ko muñ parce que dañ ko ëppa doole parce que xëj na amul di means pour moo mun a dimbalee boppam ni moo mun a taxawee moo tax ñu ne nañ leen empower jigéen ñi pour ñu munal seen boppa nañ leen empower jigéen ñi lañ wax pour ñu munal seen boppa naka lañ leen a empower pour ñu munal seen boppa mooy ñu bàyyi leen ñu jànga muy métier muy business muy dem school formal education waaye ñu bàyyi leen ñu jànga ñu mun a am métier ñu mun a munal seen boppa jigéen bu munalee boppam du ñaan góor du dépend si góor te dina toppatoo njabootam tamit boo éduqué benn jigéen rek éduqué nga sa famille of course parce que tey benn jigéen du sëy ne man dama sëy pour ñëw dama jël suma jëkkër ma def ko xaw ma lan du ma jàppale suma jëkkër o du ma def lii jigéen ñaareel si man day jigéen yi ma xam jigéen boo gis tey lu mu am si këram la ko yóbbu pour njabootam so loolu dañoo wax ne boo empower jigéen empower nga community bi because tey moom itamit dina mun a jàngal doomam yi ñooñu tam mun a taxaw su nekkee si business o si whatever ñu mun a taxaw dunga si waaye sa biir kër ñi nga doxalee sa kër yow jigéen ñun suñ yoon si féministe nekku ci parce que boo jigéen ñun ñëpp man bi ma doon say like I always give an example damaa tooga damaa yekka damaa toppatoo suma jëkkër damaa def ba mu baax damaa bin damaa cuuraay damaa def yëpp ba mu baax waaw damaa nayti yu sexy damaa def kandul yu baax waaw loolu moom amul dara lu si féminisme bokka waaye dañ ne suñ génnee nag si biti suñ génnee si biti li nga xam ne mooy access to public resources li nga xam ne mooy empower jigéen pour mu munal boppam fo naa ñun ñëpp war nañ cee taxaw pour jigéen ñi mun koo am parce que tey nag suñ amoon ay fukki Mama Sarr si biir dëkk boobu noonu fo naa ñun ñëpp sax dina gën a improve jigéen ñi pour gën leen a empower ñu gën a am inspiration te am na ñu bari ñu mel ni man ak ñoo xam ne sax ñoo ma gën a naka lañ koy wax suy jànga ñoo ma gën a jànga suy lu nekk ñoo ma ko gën waaye xëj na li tax rek mooy duñ dee ñemee ñëw si kanam parce que of liñ dee gis parce que jigéen bu strong bu jógee taxaw rek ñoom li ñoo def mooy féministe la dama la whatever lii mooy problème bi okay tima nga reebe te da si suuf bul faale tima kooku moom yaramam yëpp problème la tima mooma jaaxal interesting points Mama Linga. Sorry, I think I missed you there. Go ahead, Zano. So, lolu moy feminism. Si man ni mako understand. Yes, you also not understand it. Lolu moy feminist, and I think I picked two important points. One can equal opportunity, and if you mean equal opportunity, I would think that you're referring to white collar jobs, because dumade gis feminist them si masang mo na need equal opportunity fee pour maligay. soo demee tey am nañ fi Gambien yoo xam ne jigéen ñoo xam ne tey mécanique lañ am nañ jigéen ñoo xam ne tey ñu ngi liggéey si construction industry bi am nañ jigéen si fu nekk so the classification of professions loolu noonu ñun is not du lu ñu lefen du lu ñu tudda li ñoo wax mooy jigéen dafa war a am equal access to opportunities tey bu amee yow li nga am pour nekk maçon mu mun a dem nekk maçon comme yow lu tax duñ ko bàyyi mu liggéey comme yow ni nga liggéeyee mama Sanu ba pare exemple taf gis nañ fan yi taf Moustapha Njie mu ngi promote he's taking the bold step as a feminist to bring up women into the construction side that taf city Mustafa Njie, I always comment him because mom is the biggest feminist. Mom domam yi jigéen ñi they're all in the construction business. Mu ngi leen a empower
because dafa understand ne jigéen baax na góor baax na tey bu doomam yi liggéeyee the same empire bi ñoo build loolu mooy li important nga jox value jigéen nga empower sa doomi jigéen loolu la ñoo wax waxuñ ay yëpp 50-50 nga ñëw nga def 50 ma def 50 loolu noonu mooy ñi nga xam ne des feminist apologists yi nga xam ne ñoom li ñoo def mooy pour réeral askan bi si lan mooy féminisme lañ jublu waaye tey fu naa ku am doom bu jigéen di nga bugg a society bi government bi sax laay wax de mu am policies yoo xam ne dina ko empower enough ba nga xam ne yow boo màggee jigéen boobu dina la mun a toppatoo. ba pare mama xam nga tamit man ñun by nature we are all feminists simply because tey jii su ma demee as ma doom shopping góom bu góor I would not want to buy any color apart from blue or white. Now, if I go with everything I buy for my girls, I want it to be pink. So, somebody might say, Pa is talking rubbish. But our own self, by nature of how we are brought up in society, we are feminists unknowingly. We always want to segregate what is for jigen, what is for, maybe that's wrong. That's the opposite. Yes. Because Zanu hate not film neka ni momi tamit baax na ñu waxtaan ak moom mu understand. Man can understand that. Understand everything, and I think I've been in this discussion before with a whole lot of people. Number one, there is nothing lunga hamne ne munna proof ne there is favoritism to men versus women. I don't see that. You go to the law, men are not well represented in there, especially with these rape accusations. There is no chance or possibility lunga hamne it can give the man the benefit of the doubt. The moment you are charged of rape, all of a sudden, you as a man, you are already guilty until proven innocent. So, the law is not there for the women. The presumption of innocence is there for everybody, Zano. No, well, it's not there for men. Dafa am yena loi yo xamne is not bailable, and that's what we need to look at, whether those non-bailable offense dañ wara nek non-bailable wala dañ wara setat suñ criminal law living the system bi or act bi ndax ñu mëna may rek ma danal I said you highlighted two main points here which foog naa ne mainly daf they indi some form of confusion. Moo nekk ne our society is built in a way that it's patriarchal, that it is a man's world. It might be so, but it is run by women. You talk of equal opportunity at job sites, but so you're calling for equality. You would know it's a competition when it comes to hiring and getting jobs. And most times, women are favored in that. Gisuma, in a way where men are pushed because of ki jigen la, that's why we're gonna cut their wages, or because of ki jigen la, they cannot handle their position. Any company bought them, they are looking for their best interests. So I'm gonna hire Gur with the belief that this Gur is able to do the job far better than the woman, because it requires physical ability, it requires steadfastness, it requires things that might be manly. I would not go and give that job to Jigen because of I want to believe I'm a feminist. And oftentimes when they get Jigen complain about equality, these are white collar jobs. These are not jobs that are physically demanding. Zanu, let's go back a bit. Okay. Let's go back a bit. Just give me. Let me finish this. And you also mentioned when it comes to the eyes of justice and the eyes of the law, that women are not represented. What law you're looking for? But any law you look at, it's totally already against men. There is no law that is in favor of men. There is none. You cannot cite one
bunganan, okay, I can touch this and say this law is it. Back a bit, fufu. Okay, please go ahead. Thank you, Tima. There are women doing bodybuilding. Ñoo xam ne yow sa ñoo la gën a strong. So ñooñu soo demee ñoom si construction side bi, they'll beat you hands down. So let's not even talk about that. But what I'm saying is, tey man maa yow buñ demee interview Zano. You present the same qualifications. ñu xam ne yow mun ngaa def liggéey bi, man mun naa def liggéey bi. Right. nga ne am na yenn employers yoo xam ne mun nañ maa ñàkk a jox liggéey bi man because xam nañ ne xëj na man am naa time ba léegi pour jur. So dinañ wax ne suñ ko employé dina dem maternity leave. Dina def lii so duñ ma jox man liggéey bi because of that. So which means ne inadvertently. Right. yaa ngee def li nga xam ne mooy yaa ngee discriminate against that woman. Not because amut the skills or amut the experience or amut lim war a jël. But it is because yow. yaa feel ne because moom jigéen la kii góor la keneen ki góor la. xëy na yow moom dafaa dem mu wasin mu toog kër di nga raada jël góor bi nga xam ne moom xëy na du wasin du am doom so sa work bi moo boofu continuity bi foofu lay gën a nekka. Okay. That's so in a sense serving interest of the company. No, it's not serving interest of the company. Okay. It is discriminating. It's feminism. You are assuming. It's discrimination because I'm assuming the woman with all of what she processes, she's unable to accomplish this job requirements. No. Not because she's not able to not because she's not able to accomplish the job. She can do the job just as well as the guy that you interviewed. Right. But your only problem with her is that xëj na moom dafa dem mu dem wasini ëllëg o mu biir mu am pour wasin o mu am mu sëy mu am pour dem am doom wasin ak yooyu noonu. So yow soo jëlee that into consideration as góor bi employ yow. Yow mun ngaa wax ne because of loolu doo employ jigéen boobu noonu. And that's why we say ne loolu warta nekk a deciding factor in employing anybody. Okay. I don't know if you get that. I definitely get it. And from a woman's perspective, you can always feel that way. But we are talking of a company whose interest is to serve their own interests. So man, I build a company and the lady that I'm hiring, and this is natural, is to the woman. One day women thing going on and she cannot perform her function. It means that the company is gonna lose more than they're gonna gain. So what is the bargaining line that the woman is willing to compromise to also serve the interests of the company? Always when women come to look for a job, they expect the company to just fall back and just look at the interests of the woman and just forgo all the interests of what can keep the company going. But I mean, as emotional as that might sound, as very demeaning to a woman that might sound, this is a company whose sole purpose is to make profit. So it's not serving them, and they feel that the man is the one that is able to bring this profit to them. I don't feel that there's something wrong with the company going the other way. Zano. No. Okay, so again, what we're saying, what even everybody that has a girl child is saying, right? That as long as the person is qualified for the job, right, just give it to her. Her gender considerations should not be anything that you should consider when you're hiring. No, it's not the gender consideration. It's the things that can hinder her job performance. Her job performance is the main argument here. It's not the gender. It's something that you build a company and the performance that you need, she, based on her natural being, might not be able to accomplish that. So do you want the... Mama, I'm confused right now here. I'm very, very confused right now. But Zanu, Zanu,
No, yo, Well, No, yeah, let's talk about let's what's let the talk me about demo? because let me filmmakers explain something, no, Mama. dinañ Very def another show Yeah. about discrimination, about feminism, pour nga gën a understand. Yeah. But like I said, wow. you're Fine. you're There you go. Okay. Let me you're Donald rhetoric here. about let me Let just say something. Your No, rhetoric let me about Donald here. Let me uh-huh, Donald here. I know what I'm saying. It doesn't. It's not gonna resonate with a whole lot of things because I'm putting feminism versus profit here, and that's not gonna resonate with a whole that's lot not of people. feminism versus profit. That is Well, discrimination, that is Susanna. discrimination That is in gender some sense. That's discrimination. true. So there's nothing to do with feminism. Well, Yeah. Feminism is just in putting in, is trying to advocate for laws and policies that will right, protect the rights of women. but the laws are already there. The laws are already there, and Why, they do not favor men. why Hassan Kemebini? They they do not. Ndaka la The No. pirati laws are broda already broda there. dama génn ni balal leen ma dégg nga ma jos saani benn dara Okay. si All right. biir ma saani balal leen ma rek ma rapport ma dem dama génn am na ku ma xaar because maa ngi dégg a couple of points yi ngeen raise mama ak Mhm, Paos was talking about social services. mhm, In this case, Paos, I just want to ask you whether social services in Gambia, is it really functional? Do they really dinañ dee def seen liggéey? Because man su fekkee ne dafa am xale boo xam ne she was at the center of this case mu am 2 years old, so foogoon naa ne sa right from the beginning social services waroon nañoo involve to be checking the welfare of this child. So you see, the system more failed this child, and the system is failing everybody, all Gambians. Ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci jail bi ak all women. System bi moo ñoo fail ñun ñëpp. So suñ xeex warut a nekk individual xeex pour ñun ñi personalize ko. It should be the system because xale boobu noonu bi nga xamee ne rek am na accident. Paos, I saw you are the first person who talk about baby P on social media. We all know Baby P because Lee is a study case, but hamne even sa so they def legi social care or whatever, you have to use this as part of your study case. It's very historical. At Victoria Klimby, you remember that child as well? So Yeah. these are things you are den ko de janga so ame se halal. And even You adult. re yeah, you go and do a study, you research, and then we have a study case there, and people will always go back to that. You see, this child, case am dafa war a nekk loolu Gambia, because xale bi bim amee accident rek su fekkoon ne social service or whatever they call them in Gambia ñu ngi active ni ko noonu xale bi biñ ko yóbboo lopitaan dañ fa waroon a dem ñu seet xale bi ñu monitor ko, they would have taken notes, they would have write lana ko jot fan la gaañu whether dafa am scratch si site boppam bi whether dafa am scratch. You see, this would have helped with the investigation bi am. So that would have helped xëy na sax perhaps doctors suñ xamee ne ni dañ la hit si gannaaw boppam dinañ xam lan moo la rey suñoo investigate. So this loolu yëpp daf doon help si case bi, but système amul Gambia Paus. So xale bi yóbbu nañ ko lopitaan ñu bàyyi ko mu dem Sénégal. Loolu yëpp social services was supposed to take the case right from there from the parents, and they would have been the one who was responsible. Jël responsibility from the child from the beginning mu am accident ñoom ñoo am that. Te loolu Paus su amee fii sa xaleel su amee accident sa nga yóbbu ko emergency luy xew Mhm. suñ gisee ne dafa xaw a mel ni lii suspect nañ dañoo oo police oo social service dangaa toog sa lopitaan bi rek social service fekka la fa. Yeah. Straight away. That is it. And they will soon suspect that there is abuse, there is anything doing suspect. They take the case from there. Yo, police dañ la door di la interview. So loolu lañ defut si case bi. So dëgga system bi moo fail. Te Mama Linguère li mu wax dëgga la gis nga jigéen soo ko educate yow da nga educate the whole nation. Jigéen soo ko educate you educate the whole nation. Moo tax nag am na loolu dañ si war a bàyyi xel ñu jàngal suñ jigéen ñi. Maa ngi doon seetaan démb seen programme bi Gay Sow mu ngi wax ne am nañ loos yoo xam ne tey jigéen 18 year old soo sëy sa oo nga sëy jigéen mu sëy soo fekkee ne da nga fay oo nga nekk nga separate yaa sa jëkkër nga dem sa kër sa jëkkër mun naa dem toog balal leen ma si wax bi bilaahi duma ko wax mu rafet sa jëkkër mun naa dem feneen mu xooy rek mu ñëw sa kër te daa yow dara du ko ci fekk pour lan loolu. How about if you don't want to? How about that? This is where we want all of us who are fighting as women and even some of the men who are fighting with us should join us. Ñu wax ne hey, system bi lañ war a xeel, and then you face the National Assembly.
members ñooñ lañ leen fa vote pour ñu xeexal ñu right am law si nga xamante ne dafa baaxut si ñun law si nga xam ne depuis 19 coombaloo la ñu change ko because jigéen soo waxee ne bëgguma la suma seeyee yow bugaatuma tëddaa yow no is no dama la bàyyi dañ separate ma dem suma kay yaay why would you come there to try to sleep with me loolu yëpp dañ ko war a wax waaye soo ko wax ñu naan déedéet ñii féministe lañ dañ bëgg a xee déedéet dafa feyaawut soo bëgg tëdd nag ak nit bëgguloo da nga taay nga xulooyee nit mu dóor la da ngaa gis koo xam ne dafa dóor sa jabar bés ba nga blue yow ay sa blue mënuloo def dara mu ne dafa tëddaa yow by force you don't want to we should protect lii lañ war a xee ñu ne jigéen ñi dañ leen war a protect léegi naa kii mu ngi wax ne oh am nañ right waaye li ñoo wax mooy criminal system bi gis nga loos yi yëpp dañ ko war a change te ñu ko war a def ñu ngi ne teg ñun xeexuñ ñooñu de ñun ñu ngi xeexante ñun ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ dugal parlement di leen jox suñ am resources di leen fay salary di leen jox ay moto di leen defal lu nekk ñooñu ñu ngi toog di enjoy di ñu seetaan ñu ngi toog di enjoy If di I ñu may seetaan come in, ask Ida a question. Ida, just highlight my ban law is against more side with the women versus more side with the men versus women. No, this is there not a a law? law. No, I'm not talking about a law, men versus Okay, what law are women we here. supposed to change? I'm just saying it. I just said it never yesterday. about siding. It's about something that is Yeah. written that is not implemented, or something that is Yes. written and is not implemented the way Because that it should be implemented. yeah, Zanu. wax naa ko fi. So you Wax can naa have a yaa law. doon seetaan démb gay soo li mu wax mu ne soo seeyee ni loolu loola because sa jabar la yow mënuloo réeb sa jabar ñu ne luwaa la waxuma ne loolu is against men and women de dama ne dañ ko war a change ba pare tamit criminal laws yi gis nga li ñu wax nii ne bailable offense crimes yi nit ñi di commit like dangaa gis koo xam ne soo demee si jël bi tey am na koo xam ne benn rule of spliff la am moom lañ ko jàppee police yi dañ ko sànni si jail bi mu fa ñaata months or years perhaps nobody is saying anything am na koo xam ne mobile phone la sàcca whether you're a man woman it doesn't matter ñu ngi la fa bàyyi yaa ngi fa toog ay yeesi because you don't know nobody amuloo doole amuloo ku la bail amuloo ku la fàttaliku to some of the people in your neighborhood there even police you are in the jail and you are not supposed to be there am na feneen fuñ la waroon a yóbbu lu dul nga war a toog jail because some of these things war nit ñi sa waruñoo dem jail ñu ngi leen fa teg am na déema ku ma kool mu ne am na koo xam ne dañ ko caajooñ rape depuis Yaya Jammeh caajuñ ko amuñ evidence caajuñ ko waaye is just rape dañ ko fa teg depuis ba léegi so there are so many people that I'm not saying it's because it's good I think it's unfair for anybody koo xam ne certain crime even any crime sax xanaa su fekkee ne dañ la rey da nga rey nit sax okay but certain crimes I think that people should be bailed I believe even if somebody man loolu laa wax su fekkee ne somebody dañ la allege na da nga rape you are innocent until proven guilty therefore su leen óoree ne yow doo daw doo génn dëkk bi am na comme ñeneen ñi ni ko defee war nañ laa mun a bail suñ suspecté ne nag dangaa daw génn dëkk bi ñu téye la fa loolu la war a def so our fight every Gambian fight should not be ñu nekk di dóorante boppa because duñu yóbbu fen because ñu ngi defend kenn suñ xarit la tey ëllëg mun naa nekka ñeneen ñaa ngi fa nekkuñ seen xarit ñooñu ñu ngi sofa so man loolu rek laa am pour wax ma baal ngeen baalal ma damaa génn ma dem dama ñëwoon rek pour wax waaye definitely ba pare yow naka la tuddaati naka broda bi lu mu wax mu ngi wax waa Zanu yaa ngi wax discrimination Mama Linguère mu ngi wax yëfi wasin gis nga UK tey Mama Linguère daf ma bàyyi ma daanal rek menopause so there are laws in place now in the workplace to protect women I definitely agree with that because people dañ leen daan discriminate ne su ñoo menopause mun naa am ñeneen ñi di leen caricature as in our society we caricaturing women ñoo xam ne dañoo menopause te loolu lan la si ñu di caricature every woman should get to that stage so ñooñu sax dañ leen di protect at the workplace going after people like I said Ida and Mama Linguère I think you guys just didn't give me a chance to qualify what maa ngeen baal maa ngeen déglu dama génn jërë ngeen jëf maa ngi laa déglu Zanu I will listen to you don't worry of course thank you very much thank you xam nga before Mama Linguère before you go on mënuloo fee nekk na di ko benn nag dañ war a continuer li ñu war a wax dafa bari waaw nga dëgg rek waaye wax dafa wala leer njëkka all of us agree ne discrimination because the Malabugona what company looks for, and then we're gonna come to the law because your nyari point you know nga highlight. Nga highlight ne women are not equally represented when it comes to jobs such, and I'll presume that these are white collar jobs, and also they're not equally represented when it comes to the law. Okay, let me give you one more example.
Oh, you're cutting me again. No. Let You're me just give you one more example because you're Okay. the justifier. I'll give you examples. All Hey, right. ñun ci suñ society. Jigéen lan lañ wax jigéen waruta jiite góor. Okay. So even in terms of politics, jigéen ñi mun a break the glass ceiling in that country. Right. Pour mun a dem nekk elected representatives is very few. Because suñoo compete ak góor yi sax da ngaa dégg ku ñëw ñu ne la kii moom dafa single kii dafa lii góor bu single bi sax moom duñ wax lu tax mu single de waaye jigéen bi single dañoo ne kooku dafa single so moom dafa irresponsible mënuta yore waruñ koo fal wala ñu ne kii dafa divorce wala dafa di so there's always something that goes against the woman because of her gender. Yàlla du mistake de. Gis nga Yàlla du mistake de. soo ma ne yàlla du mistake dinaa la génne si line bi de. Yàlla mu ne nga lifin jigéen ñetti yoon nga cëral jigéen. yow nga cëral ko nga make sure ne you provide a conducive environment that jigéen bi amul soxla pour go out and start looking for jobs. It's to a point that they have to compete for something. So you're telling me that women should be in the house? I'm not telling you women should be in the house. I'm saying there are gender roles they are already put in place. And the moment you want to step out of that gender role that were already created, you are also putting yourself to a competition. And that competition does come with repercussions. So Bumanerek, because of these laws were put in place because you're a woman, you need total protection to be pushed to what you want to achieve. It doesn't necessarily mean that jigéen should be staying at home and cooking and all of that. First of all, three roles like George Gore. The three roles of goals are these three P's: protect, provider, and process. These are the three roles. Jigéen would not want to listen to this. No. This is not something that sounds and sits well with women. But I'm pleading with my women. So you have an environment that is created for you to a point you don't need to go out and try to search for something that we all know it's competitive out there. It's a competition. You want equality? We're going to give you equal access to compete with the other people. That's what all of this is about. Then lobby, there is no stretch of the law that supports men. Almost all law boss said it's for women. It's already siding with the women. So Homeland, what the complaint is, to be honest, because already the environment is put. Okay, nobody would want to hear this. You continue. Them ndax ñu mëna ubbi line ci quickly. Kii mu ne naka mu ne ma contest ma xool na suma waaw ñun suñ moromi jigéen ñi ñooy suñ worst enemy bi loolu moom is true. You know, sa moromi jigéen yi seen boppa ñoo la du empowered pour taxawal la pour ñu saanil la. This is our problem. That's why we are talking about ñun ci suñ boppa ñu mën a ñëw together. No, Habib, Zanu is special. Go ahead, Fatu. Zanu is special. I am indeed. Waa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak ñi seetaan ci jamono bii nii di la wax ne rek ne programme baa ngi neex maa ngi doon dugga di génn waaye li ma bëggoon a doole li ngeen doon wax di ma fi wax dara li ngeen waxul ba pare waaye dama bëggoon a digaral a few things. Di la wax ne yow first of all we are very proud of you and what you're doing parce que xeex bi li dang si yàgga nekkul ne tey nga door xeex bi soo gisee ne ñu bëri ñun ñi nga xam ne ñu ngi nekk xale ñu ngi ñëw dugga join leen yéen a yaatal yoon bi su fekkee ne ñun ñëpp noppi nañ kenn xeexalu jigéen naka lan la vulnerable jigéen de war a def ak xale parce que am na ñoo xam ne everybody's got a voice waaye nekkul ne ñëpp a dee mën a use seen voice so su fekkee ne ñun ñi nga xam ne we're able to use our voices using ko in a meaningful way kan moo war a xeexal xale yi di wax Gambia nii ne ñëpp nañ dal ñëpp ñu dal let us be respectful and be tolerant parce que lii ñu ni neen nekkuñ ennemi ñun système bi mooy suñ ennemi parce que li ma waxoon déema loolu lay waxaat tey ji nga kees bii nii dilee kees yi boobu bii nii affaire
affectut boobu kenn rek suy affect victime bi affect na ko bu baax a baax te nit ñi nekkuñ di ko wax gis nga ñun we have brought ourselves ñun ñu ñoo ooyee so-called feminists yi nii we've brought ourselves to be able to say ne justice for all parties involved wax nañ justice for baby M wax nañ justice for mama and wax nañ justice for Bob waaye si beneen side bi they cannot even bring themselves to say justice for mama because of lan ñoom dañ jël side te ji nga xeex bi soo fi nekkee nga bëgg a jël side dafa cloud sa judgment foog tamit nga open sa xel bi be open minded think outside the box because at the end of the day yow xamuloo Seynabou xamuloo mama man mii the same thing waaye soo gisee ñuy xeex dañ bañ notal jigéen Gambian bi nag they very intimidated when it comes to women yi nga xam ne dañ am voice when it comes to successful women when it comes to women yi nga xam ne dañ bañ a conform to what to the gender roles yi nga xam ne ñoom loolu lañ expect ne jigéen noonu la war a mel soo gisee ñuy xeex Seynabou di ko xeex Seynabou dafa fippu bañ parce que dañ ko bëggoon a not jël voice am dog ko mu ne leen ne duma ko def we were all here we saw on TikTok how this girl has been bullied kenn waxu si ñun ñëpp ñu ngi noppi léegi buñ toogee ba xale bi nag ñu push ko mu door di react ñëpp jóg di ko blame rafetut jigéen ngay toog si internet di ooyee sa moromi jigéen caga rafetut dafa ñaaw it's not even decent for women to do that parce que yow soo waxee ne jigéen ngaa xeexal nga ñëw jóg di ooyee sa moromi jigéen caga nit ñi dañ laa ree kenn du la respect dañ war a xalaat loolu noonu tamit let's maintain ci respect buñ amalante nañ ko amalante ñu xeex système boo xam ne mooy suñ problème society feminism bi nag man moom am unapologetically a feminist ruseewu ma ko ragaleewu ma ko te am naa jëkkër nag parce que yéen a ngi wax ne ñu nekk féministe yëpp amuñ jëkkër dañ mer ñi fi amul jëkkër sax sëyoon nañ te sëy nañ sëy bu rafet ñëpp teg si seen but maa ngi tooga maa ngi fóot maa ngi paase maa ngi teg añ te nag du tax ne man li ma yelloo suma jëkkër du ma ko jox so I need Gambians to understand that ñi nekk feminist nekkuñ some random people they're human beings like you and me you understand loolu noonu te nit ki nag su la joxee respect teg la place yow tam delloo ko respect boobu noonu loolu moo dee yóbbu àdduna di nga suñ ubbee suñ xel yi ak suñ xol yi ñu tolerant ñu open minded ñu déglu from the other side dinañ mën a déggoo dinañ mën a jàngal lu bari Gambien bi tamit beneen tamit daf leen day intimidate bëgguñ ko jànga Gambien problème am bi jànga bi la dañ nañ ko ba wax ko ñu ne ñii ñu ngee jaay ne ñoom ñoo jànga ñoom ñoo am degree kana leen aayee jànga ku am opportunity jàngal jànga dara nekku si te li si gën a am doole sax mooy koo xam ne jànga ne ba pare mu mun a use wisdom mu mun a use jàngaam bi mu jëriñ ko parce que gis nañ fi tamit ñu bëri ñu jànga using seen jànga bi using ko mu jëriñ leen si dara because like dañ blinded ñoom ñu ngi xool rek the other side fii kenn undermine fi wala kenn downplay wu dee bi bii nii waaye li ñoo wax mooy duñ mun a toog di seetaan ngeen jàppa benn nit ki di ko jafe-jafe di ko saaga di ko dëkkaloo fi mu dëkkut ci yéen a ngi gis ne this girl is a successful Gambian woman mu ngi employ a lot of people ñi nga xam ne young people mu ngi contribute to the economy of the Gambia lu tax ñun duñ celebrate kooku noonu yes it might be right am na yoo xam ne def na ko ñun d'accord si waaye nit rek la te nit mutut xanaa ñun ku nekk dañoo wax ne we gonna whip each other pour suñ wrong suñ def ban doomi aadama moo fi perfect kenn perfect tut fi ku nekk mun naa make a mistake waaye what we can do is we learn from those mistakes ñu seet ëllëg si biir naka la ñoo defaree society waaye pour ne nag da ngeen di wax so called feminist wala i cagal lañ ngeen dëkkal ñu fu ñu dëkkul pour ñu noppi du fi am kenn fi du noppi dinañ wax tey ba suba parce que ñun xam nañ ne li ñoo xeex lu set wëcc la ëllëg si biir suñ noppee moo nekk ne beneen xale buñ fi réeb borom du wax dafa ne tak parce que dinañ ba pare sa mbokk du la report parce que dinañ internet bi dinañ ma jël yaxama ba pare maama am na li ma jaaxal si all of this thing ñi nga xam ne they don't have the moral ground amuñ the credibility ñoo nekk di wax si wax bi lii go look around look at the men that are talking on this matter ñu bëri si ñoom ñu ngi nekk runaway alleged perpetrator yi ñu bëri si ñoom custody ñu bëri si ñoom ñu ngeen not jigéen ñi te ñi ñaa koo teg ba di dóor jigéen ñi si mbedda bi
nit ñaa ko teg bët. No. That's a big accusation. That's a big accusation, madam. Credibility ñi leen di déglu xëy na ñoo xamuñ seen story waaye ñun xam nañ ba pare ñi toog di wax ne so called feminist yi ñu ngi toog si so called feminist yooyu noonu seen message ya inbox yi seen message yaa ngi foofu noonu tegu fa ñu fa tegu every day are you married every day do you have kids hello gorgeous loolu la ñoo dégg you are beautiful ñun ñi ñooy hello so called feminist yi kon buñ ñu sonal li ñu wax système buñ bu nekk di yaakaar système loo xam ne lu nekk rek góor la arrangé it's a man's world 21st century jigéen ñi nag dañ ko bañ nangu wuñ ko dinañ leen respect ba fu respect am ñun ñu fi amoon jëkkër yëpp ak ñu fi am jëkkër ba tey ñu ngi respect seen jëkkër yi di say waaye tamit they want that reciprocated dañ bëgg a loolu ñu delloo leen ko ñu jox leen ku nekk li nga yelloo ñu jox la ko noonu la àdduna dee demee other countries are progressing other countries are having conversations yi nga xam ne raw na ñu suñ jos meaningful conversation te doo gis suba mu kuñ jël aj nataalam bi di ko saaga dugal Mama Dingé si TikTok bi dugal FBG si fële nele di la saaga doo ko gis they all having Ghana fii soo fa demee issues yaa ngi faa xew Senegal our neighboring country they talking ñu ngi am a meaningful conversation lu tax ñun duñ mën a am conversation boo xam ne dinañ si mën a jàng lu tax man su ma waxee dara rek da nga war a jóg FBG xamul boppam kii mooy kan kii dafa proud kii dafa gën moom moo am degree what is that how does that add any value to what we're talking about right now wax leen su ñoo def conversation indi leen seen point wax ñu lii moo tax nga believe side bii nii wala yow lii nga amal problème we put our heads together ñu ndanka waxtaanee ko bu ma ñu na juboo suñ mënutee juboo nag ñu toog xaar yoon li ma wax rek la nañ maandu dégg naa bi moo yaax kees bii nii Gambien bi dañ war a maandu ñu bari waxtaan nañoo man si ron si kees bi nii dégg naa lii ma ne leen ne man nag dama dégg waaye man si stakeholder laa dégg man dama jóg jël suma téléphone call ñoo xam ne they involved in the case ñu wax ma yow nag dégg naa diwa ma wax lii diwa ma wax nii moo yaax kees bi na ñëpp maandu non ñooñu yaaxuñ case bi de prosecutor bi ak defense team bi ñoo yaaxa case bi when a case of this magnitude happen you need to come out and speak to the public su nekkul loolu you already creating some speculation I'm sorry to interrupt on that rafetut man loolu laa bëgg a wax fan yii nag suma xol bi dafa naxari trop man ku ma xam na ne dama dal te suma wax yëpp ak dal la waaye fan yii suma xol bi dafa naxari ba bëgg a dee am na ñoo xam ne dama leen jox respect ba bëgg a dee waaye ñooy ñëw di ma bind si suma biir inbox bëgg maa dëkkaloo fi ma dëkkut te rafetut man duma go too slow pour ne damaa tontu wante net si internet loolu noonu everyday suma julee dama koo ñaan yal na bu ma yàlla may xel boobu noonu pour ne damaa ñëw toog di tontu wante net waaye Gambien bi nañ toléral xam ne lii nii kenn xamut fu moo mujjee kenn xamut lii fan la moo mujjee kenn gisutoon tey liñ gis nii gisuñ ko woon démba so nañ bàyyi xel bu baax a baax ñoo xam ne àdduna dafa gudda tànka ñun ñoo fi daan liggéey si yeneen xeex yi liggéey nañ fi so ñun neen ñooy liggéeyaa si yeneen xeex yu ñëwaat parce que the fights are abundant ñun mënuñoo jeexal xeex yi nga xam ne sax ñu ngi am si dëkk boobu noonu kadi jaaju keesam baa ngi ne le 2 years prosecutuñ ba tey perpetrator baa nga ne la di dox di dem toppatoo soxlaam Nahima is the same case te ñun jigéen ñi neen ñu ñoo ooyee so called feminists they needed us they called us in the fight and we fought the fight together so fu mu nekk nii bii nii su ñëwee nag di fight bi am li ma dee wax Fatou ne mënu leen ñoo dimbale am li ma dee wax Fatou tiye fi nga tiye li ma dee wax Fatou jekk ak teranga ku ko mu doon nga maandu li ma dee wax Fatou and I bëgg naa nga yow because yaa ngi si line bi thank you li ma dee always wax mooy ne ñun miñ dee oyee nii féministe tey jigéen buñ fi dóor daaxa ko si kër gi amut fu mu dema doomam yi ñun la dee njëkk a oo ñun ñooy jóg si suñ biir groupe yi ñun mi ngeen dee saaga nii jël suñ own xaalis personnel xaalis duñ ñëw sax yéen si yéen jël jigéen yooyu ñu suturaal leen te duñ leen ko wax sax yéen ñun mi ngeen dee saaga nii féministe ñun la xale ñun la suñ réebee xalel yaay yooyu si ñun la ñoo kool jooy guddi bi yëpp ñu jooyee ñoom si téléphone ñu jógaat si suba si nekk si kees bi di leen dimbale di leen jàppale xale boobu noonu pour dimbale ko pour trauma boobu noonu te yéen a ngi toog duñ ñëw si yéen duñ leen ko wax te ñu ngi am suñ am njaboot am suñ liggéey yi am yeneen a yeneen yu ñu war a def te yéen kenn si yéen fayu ñu si volontarily kenn si yéen man maama su nekkutee réeb sax nit ñi dañ
maa bind si ron FGM bi may wax nit ñi si ron ñu maa wax affaire violence nit jëkkëram ko dóor ñu see liggéey just recently lañ liggéeyoon si beneen case buñ fi raisal fond kooku dañ ko xam te ñu ne jigéen ñi neen ñoom mobilise ñu jàppale kooku noonu léegi nag su fekkee ne bii tam ñëw na Sainabou Mbye, same thing, coming from Adam. We don't know her. But all we have seen is insults and bullying, and we're saying that as a progressive society, ñun jigéen su jigéen bi wrongee sa su jigéen bi nekkee sa si wrong buñ ko jël di ko saaga di ko bully nañ leen ñu try ñun ñëpp ñu jàppale ñu taxaw ñu educate kooku ñu delloo si ko si society. waaye yéen bu fekkee ne da ngeen jóg man tey duma toog di seetaan and I will not never ever su fekkee ne loolu mooy tax ngeen ma saaga di ngeen continuer di ma saaga parce que kenn su yéen du ne dafa am personal problem ak man. The only problem you have with me is when I stand up for victims, and I will continue to do that. Kenn si yéen seen saaga ndey seen wax yu ñaaw seen fabrication dugal ma TikTok di ma saaga ndey suba ba ngoon du tax I will not stand for vulnerable women. Du tax I will not be the voice of the people that cannot speak. Cyberbullying ci Facebook bi. Thank you. Aneta Mungfi, I'm glad she's here. Tie wante ne nañ leen waxtaan si affaire cyberbullying. Yeah. Why the same people ñooy gën a si waa di bully other people. Rafetut dafa ñaaw. And you know today ñu yaatal xel yi ak xol yi. Su fekkee ne mënu ñoo juboo parce que ñun ñëpp duñ mën a suñ gisin du mën a nekk benn suñ jubawutee si kaddu nañ maandu respectante loolu lañ niit. Definitely. Nañ respectante. Fii nii ku soo ma xasee tey man am naa leneen lu ma la xas ok so buñ fekkee ne daal nit ki nu mu la di traité ko noonu man loolu la te su fekkee ne man jox na everybody respect I expect that respect back su fekkee ne mama jox na everybody respect I expect everybody to respect mama back loolu la progressive society day demee waaye mënul leen ñëw dikkal si 20 century bi ngeen ñun si 21st you want to take us back to a century behind and you want us to be quiet about that ñun dañ am suñ voice we have to speak it luñ believe we have to speak it suñ njëkk ak teranga nag so yéen tamit you learn man foogoon na ne Gambien ñi dinañ learn fu mu nekk nii ñun ñëpp ñu mën a wax si dara even suñ jubawutee sax ñu am a divergent views where we able to have a conversation dama leen koo ñaan yéen ñëpp fekkee ñi ñi nga xam ne yéen a ngi déglu di TikTok rafetul dafa ñaaw ñeenti ku mun a engage mu engage ku mun te engage nga bàyyi man foofu laa bëgg a mama jërëjëf I have to go now. Thank you so much. And you know we have Anita here as well moom itamit the school fees for girls always di ngeen ko gis man nag fi mu nekk nii suma personal line bi ngeen jël ubbeenguma beneen line bi duga ngeen si personal line bi okay dangaa fay li nga dégloo ma chère. Like I was saying, Anita is here again. The school fees that we're paying to keep girls in school, most of it is through her foundation. And these are women again. Ñi ngeen a feminists ñoo xam ne they are doing these things to protect these girls for them to be able to go to school and have a future tomorrow. So educate sa doom bu jigéen nga educate sa doom bu góor. At least am nga ñaari asset yoo xam ne loolu. But let's I think man like I always say saga yi ak definitely ak fabrication si duma dee sonal parce que it's not my reality dunduma ko so duma dee right Mama Linga, I didn't mean to cut you. We are giving too much attention to those few perverts. I mean, I think we can move on because kui saga mom, you just don't have anything to contribute. If we can just move on to things that are more relevant, because these are few people we are giving them too much relevant and they're not relevant. You can put your point based on wisdom. You don't have a need to saga. Yeah, so if we are calling or contributing, let's just put that aside. Let's just try to have a civil discussion about this. I'm here today learning also something new. Saga is not something new that I've heard. So that I would not try to put too much focus on. We're trying to see the different understanding of feminism and try to come at the center and have it. Because believe me, all of us are heading to the same direction. All of us have sisters and mothers and wives and other female groups. We want the better for them. So if we can just put our focus on that
and just don't give too much relevance onto critics who don't have much to contribute, then I think we'll have a productive show right now, instead of focusing on the negative part of it. Because every time I'm new negative to put something you will have that in any group bottom. So giving them this relevant and keep bringing it, the family is something that got into you, and it has no relevant to you, to be candid. You know, I didn't mean to cut anybody, but if we can move on and before we get to the Babaja, because Bobo and your close Babaja SFL, we've seen mandama de waru si policy, because charging somebody with disorderly hauma conduct like one hauma te bena nit lañ gis mu yuhu kenen ki yuhu would definitely it's anyway, we'll get to that, we'll come to that. But let's get this call, and then we get the other callers that are waiting on the line, and then we continue. Go ahead, caller. Good evening, Mama, and good evening, Paos, and good evening, Zano. Good evening. I don't know if you can hear me because I lost my voice. We can hear you. We can hear you loud and clear. Okay, all right. Now, the first thing I want to do is I'm going to respond to the last caller that called, and that's Fatu Baji. Now, I have enjoyed your discussion, and it's today, for the first time, I can say your discussion is well balanced, because I see Zanu challenging you guys on the foundations of feminism and the laws that, of course, you, Mama, are advancing that are there against women, whilst we both know, and as a lawyer, I can tell you authoritatively, that most Gambian laws are geared towards protecting women. There are absolutely no laws in on our paper. books, No. I will not agree with that. On paper. What does on paper means again, Mama Linga? Allow me to speak, Mama. You can't be interrupting me when I'm talking, because you affect my trend of thought. But you cannot also assert certain things that we know to be something that is totally. No, Mama Linga, no. Debate for another day. The fact remains that there are no laws that are there to protect men, and that is none whatsoever. Amut, you will not find it. That is the truth. Whether you accept the undiluted truth, there are no laws that have been legislated in the most recent years that are there to protect men. All the laws are geared towards the protection of women. Because those laws, the growth of men. Because those laws, all the laws that have been there before were drafted by men, for men, by men. So when we come back, and the reason the women are advocating right now, there is no law that is protecting men. None. Were legislated by men, passed in a national assembly. Because since time immemorial, everything about our society, about the patriarchy that we continue to fight, has been for men, by men. Cite the law, Malinga. We want to know that law that is there that protects men. To report and then advance them. You don't have the whole show, so just get your points across. Hello? And then we'll talk. Hello? Yeah, we can hear you completely. We can hear you. Hello? Hello? We can hear you. We can hear you. Yes, I want to respond to the caller, Fatu Baji. She made a comment, and I know she's watching, and I'm going to tell her that I'm a different type of person. So I am going to accept that comment. She said the most people in this fight that are seeking for justice are people that some of them are runaway perpetrators. I know this is the false narrative. No. It is. Alleged. But alleged fide. She made a statement. It's not an alleged. This is a false narrative that is being propagated by one-sided feminists with a totally different ideology of what feminism is about. We listen to you when you were asked to define feminism. And most people do not know that you and I have the greatest of debates when it comes to feminism and feminist ideologies. We debate respectfully, we debate with care, and we debate with love. I have never in my life
gone on my social media to insult anyone. The only exception, the only human being that I have ever insulted on social media is called Mama Lingersar. And that was me responding to an insult that was directed to me against you. We both apologized to each other and we both moved on. I have never, ever insulted anyone, and you can bear testament to that because you are my Facebook friend. But what I have consistently and constantly done is to advance the agenda of a fair, unbiased, transparent, and speedy justice system in the Gambia. And I see a lot of people say that, oh, because because I was a victim. And who is in a better position than somebody that has lived it, somebody that has gone through it, and somebody that has the experience to back it? Thank you. That's what life is about. Life is not about coming online to talk about theoretical principles that people have not lived, people do not know, and people do not understand the practical realities that support it. But do you also understand? Do you I also have lived it, Mama? Do not interrupt me. No. I have lived it, and therefore, I am in a better position to advance that cause, and that is what I will continue to do, irrespective of who has a different opinion and idea of me. I have never ever Okay, in can my you life. move to your other point? They said the men are not talking about Mama. That is false, because I have always said that the system was against Bob. The system failed Mama, and the system failed the kids that were in this. You and I have discussed this extensively, and I have always said it is a biased system that was against the victim, against the alleged perpetrator, and against the parties that were concerned. Now, thank you. There is a false narrative that is being propagated. I was never charged for any crime in the Gambia, and if anybody says that, they are lying to their teeth. Melvin. I was never detained in any prison in the Gambia. If anybody says that, they are lying to their teeth. Melvin. This false narrative. Oh, that's Melvin online? Melvin. I never jumped bail because I was never Melvin. because I was never charged with a crime. Never. Melvin. I will continue to. Melvin. No, I interrupted. No, my Donald, right? Questions, and I need to also, because you've made a point, and you need to move on and make other points, because there are tons of callers also waiting. No, Mama, you didn't let Fatu Baji Mudanal. Stop. Fatu Baji spoke the entire time. You just let her go on and go on. We like to listen to Melvin make a point. Go back on their Facebook Live and call my name. I am the one that took the government of the Gambia to the ECOWAS International Court. Melvin. And up till today, the Gambia has not responded. Up till today that I'm speaking to you over a year, Melvin, I took them to court. It's not the other way around. So the false narrative should stop. The lie should stop. Now let me move on to my other points. Fatu Baji did not say feminism. that. You talk about feminism, Mama. Mm-hmm. The greatest people that are against feminists are your companions, your women. You mentioned Anita. Anita is on this live feed. Ask Anita my contribution to her education to girls. Call Seituri and ask Seituri my contribution to her education to girls and helping the needy. But Melvin, all we see you do online is to go after feminists, is to try and incite some sort of whatever after feminists. And do you know what inspired that, Mama? I will tell you today on live. I will tell you on live video. You know what inspired that? Because you guys have created the false narrative that feminism is preached against men and women. Thank you. Thank you very much. That is true, because that is not true. You, Mama, were the architect of that. You, Mama, were the architect. I was the architect of your case whilst I'm in Sweden. Today, what would have been You are breaking now. Mane, whoever is breaking his line should stop. We need to hear it. We need to hear him.
His line is not broken, as you can see. It is not. Well, we sensing some foul play there. Interrupting my line. Melvin, I am not interrupting your Yes, line. ma'am. But Okay, like so I can I said, continue you've to speak? spoken now for over 9 minutes, as you can see on my screen. So you want me to go off? There Okay, are don't people worry. I will waiting. address this issue. I will go live. I will do it on my personal platform. There Don't are worry. It's people okay. If you wait. don't No, want no, to no. speak, that's We are all right. debating. That's okay. We are debating, and I need to also ask you questions. You cannot just come and Yeah, just so can I be just talking. Can I just finish and then I will go to questions and answers with you? Can I just finish? Or you want me to Do you just have stop more here and wait points? for the questions and answers? Okay, tell us your definition of feminism, because right now what you're saying, saying that we are saying that feminism is men against women, that's completely untrue. No, but that is That's what you guys made it to be. No, that's not what we made it to be, Zana. I didn't say that. I said you, mama, when my matter came up, it was the first matter that was in the way and manner that the so-called Gambian feminists went against me, bullying me, vilifying me on social media. It is what caused this bitter blood between people that have a different agenda to what the so-called feminist agenda of Gambians are. You have all rights. Thank you. Thank you, brother. I have moved on because you and I are now friends. You and I have forgiven each other. No, we always fight, so we cannot be friends. And the undiluted truth is that you, mama, were the chief protagonist in creating that hostile environment where it was against victim versus the alleged accused. You never gave me the benefit of the presumption of innocence. You never did. You never Melvin. did. You went all Like any other black person. Thank you, brother. Thank you. Preach on. Things that never happen except in the figment of No. Melvin, can you listen now? You've spoken for over now 11 minutes. Can you listen for a moment? Can you listen? No. I'm not asking you the questions. I am telling you that what you're saying here, one, I cannot be an architect of anything when I was in Sweden here and you were in Gambia, or the accused people. Sorry, when you were in UK and the accused people were in Gambia. What I did, just like in this case, just like in any other case, is when those victims were being vilified on social media, called liars on social media. That is not correct because in my matter it was the victims themselves that went on social media to accuse me. We can't debate this. This is not the topic that we're talking about. So let's get to what you want to say about what we're talking about then. Ask me the questions you want to ask me. No. I will sign off. Yeah, your opinion about the insults and personal attacks on Facebook. That's what we're talking about. But if you watch my live video yesterday, if you watch my statements on Kembengta, I have always advocated, because I do not believe in insults. In fact, when I saw Amina Jai and the others going back and forth with insults, I went publicly and condemned it. And these people are my friends. I don't subscribe to insults. I do not subscribe to insults. What I have is to advance my agenda in a very convincing and plausible way. And nobody can stop me. Me, I don't care. I'm above name calling. Yeah. I'm above name calling. Okay. I'm above lies. I'm above conspiracy of lies. I will continue to advocate. Thank you. Continue. My response to Patu Baji is whatever she said against me is a lie. She did not say anything. She said alleged. She said alleged perpetrators. And it's not based on facts. Okay, Melvin. Thank you. Thank you so much. Like I said on Lingard Post, we give everybody an opportunity to come, but definitely, we cannot be on for 10 minutes, 11 minutes, and we're attacking. That's not what we are about. Mama, ki on the line bi Mama Gassama. Okay. Mo ko wa feka Melvin mu wax. Okay. Wa nañ jox ñi tamit ñu may ñi tamit chance. Bun tamit ñu ci line bi. Man line bi sa dafa hot fi mu nekk ba xamatuma sa fu ma jël. Bun yow mun nga wax. Why mama before being new rek please next call ñu rek foog naa what we doing right now is Masha foog nga fay li nga dégloo. Ma 2 minutes ago bu rek no tay yeen jigéen yi la leen bëgg a dégg da leen ko dégg de. Yeah, okay. All right, go ahead Masha. Wa dégg
Yo, Zanu, we're not here to talk about feminists versus men. That is the agenda that you guys put across because that is what gets you to fight people, and that is what gets you to diminish what women are fighting for. No, totally wrong. But we will not let that happen. You will not turn this into men versus women because we have fathers, we have sons. So this argument is just rubbish. It doesn't make any sense. How can I be against my own father? How can I be against? Man, I have 2 sons. I have only 1 child, 1 girl child. So you think I will be against guys? So this false narrative that you guys. Well, it's not you. We are not directing the conversation to you. This This false narrative that you guys peddle to pitch people against each other is not going to work. You guys need to stop this. We cannot be the mothers of those boys and be against them. It doesn't make any sense. That's not. Neither can we be against women. That's what feminism has ever been about. So I think what we need. Go ahead. Madam Kiwa, please. Okay. Go ahead, okay, Masha. Mangananu Mama post Sanu. So I just have one issue with you. Sanu, you are very disrespectful. Yo Mama Mola Indi group ambi. You need to listen. You need to know how to talk politely. Oh, okay. You know, you cannot be here and be disrespectful to people and stuff like that. It's not acceptable. Please highlight Luma Wafi that is disrespectful. Please. About what he saga. Yeah. You cannot dictate what people are going to talk here. Because topic bi binko dore, program bi binko dore, then ko dore wahi saga. So you cannot dictate what people talk about. Man si saga sa to fly jublo. Okay, well, si saga, please. Move them back to the topic. So man mangi am problem Bob campaign bi. And there was a lot of issues. Mangi am saga to an extent. Barka di ba mangi binda post. The post bi dama try a lot pour na marafetal ko. So marafetal post bi def li ma def edit na ko hol na ko ñetti yoon and stuff like that then I post bi. Ma jëlé ci saga yu bari messenger. Most of them they don't even come by themselves. You use like a fake profile and stuff like that. They lulu daf ma force pour demba ma def a Facebook live ma musuma def Facebook live. Demba ma ñew ma def Facebook live pour ma explain rek wax bi waat ma ne leen you know what I'm done with this. Man duma mama linger dafa di la professionally. I'm not going to deal with you guys that way. Ba ma si jóge saga yu dul jeex la am suma messenger bi to an extent man suma messenger bi right now dama ko delete because ma ngi try naka la gene messenger mënu xaw ma naka la ko defee. To my frustration I just have to delete my messenger. Su ko defee man ken duma gis saga yi ken duma saga duma xam sa lu ñoo def. I only have one number. Kuma saga nga saga ma si suma number bi. Te so ma saga si suma number bi I don't care even if it's an unknown number I can track you down. Then I'll track down and I know who you are and I'll come after you. Man fofu la emañu. Te so fa nak ma ngi am jam. Wa Gambia bi xamul bay. Man duma togn kat, man duma togn. Gis nga man so ma togné sax daf ma dé trumen ba nga xamné dama dé ton ma ñëw ma apologize sa pour ma am peace. Man non la mel. So bëgguma fi togn. Wa Gambien bi bëgg xamuñ lolu. Gambien bi dal suñ choose violence da nga need to choose violence against them as well. Ñom lu rek lañ xam. Yeah. De gana fele. Fi kula fi saga nga saga ko. Man fofu la ema ñom. Thank you. Saga dina la saga man yalla def na suma yaay Guinée Bissau la judo fofu la yato xawma Gambien. Man saga rek la mo. Ñom li la saga yo ciaga nga yo li nga comme li ma do wax you want to be a wanna be feminist what the lo la ne saga fu gëna ñaaw fofu la jaar. Thank you. Gambien oh sorry. Nge wax kula saga ko lu gëna ñaaw bo sax. Thank you. Lu rek jama. Like I said, Kola, Zanu suñ Zanu la mom léegi du understand wala daf day ñëw rek jël devil's advocate because daf ñu dee bëgg a provoke moom noonu la mel so bu ko faale. He's not ñun understand nañ ko. He's not that he's being waaye moom sa na leeral wax bi lan laa wax lu nga xam ne is disrespectful sax.
no fana lim doon wax ne xam nga yaa ngi mu ngi gis xam nga yow rek sa ay mbir da ngay humbal affaire ci toppal Melvin waaw waxal bu ko fi téléphone bu xam nga yow daal waaye yow da nga bàyyi Fatou Badji wax ba mu pare interrobe loo ko Melvin commencé wax lu nga xam ne is not 15 minutes nañ waxante digga nag sanu nag yow tamit nag Fatou Badji lu mu fi wax yëpp Fatou Badji almost end the show no bàyyi loolu nag bàyyi loolu Mama, no mbir mi daal dañ ko fair and balance if I may come in here Mama right now but ben call you okay waaw léegi nañ jël 2 minutes na ñi bëgg a dugga bari na de zanu dafa am rek beneen view rek understand leen loolu rek waaye na sister bi xam ne moom kenn jógeewul Guinée Bissau man tamit suma maam Guinée Bissau la jógee de ay man maa ko ëppat jóg ñu jógee Guinée Bissau bun sa 2 minutes yaa ngee dem de waxal ok waaw man li ma bëgg a wax mooy man case bi kay moom bëgguma see wax comme like ñun ñëpp ñu xaar lifin bi naka code bi naka la moo mujjee waaye advice bi li quick advice bi ma amal moo nekk suñu police yi ndax ñun man ndax ñun gaay xam nañ lan mooy investigation ndax def man daal waaru naa si yëpp because even janxa bi mu jógee ko Sénégal ñëw within 2 minutes ñu ne charge leen ko thank you and loolu bun gis nga loolu dama ko bëgg a wax on my platform because bëgguma indi yëfi Seyna bu fii nii but even nit koo xam ne dafa just ñëw ak dead body from Sénégal yéen defagu leen autopsy yéen determine nangu leen the cause of death ngeen charge kooku with manslaughter and conspiracy or even murder loolu nañ ko wax because lu tax duma ko dee bëgg a indi si Linguère Post mooy Linguère Post everybody is here from Bob's camp from everybody's camp and we want to keep it in a space boo xam ne nañ ko balance su ma demee nag man suma platform foofu man suma opinion laa fa dee wax foofu mun naa faa wax li nga xam ne noonu laa jàngatee man case bi so moo tax fii dama dee bëgg a ñu gën koo open ñu waxtaan fii nii but I'll do another live boo xam ne dañ ko lifin waaye dama bëgg nga wax si saaga bi ak li nga xam ne mooy ligaay di def fi mu nekk ni man dégg naa dañ ma dugal TikTok saaga ma fa di def yi kenn xamul definitely gisuma ko suma tuum gis nga nag ma ko fay de yang ko lépp waaw gis nga lii comme lu nga waxee la yëfi saaga soo gisee ma isi lii rek dama bëgg a joxe suma advice understand nga su fekkee ne ndax benn police mun na koo déglu xëy na mu am njëriñ xëy na mu nekk waxtaan advice boo xam ne amul benn njëriñ waaye man bëgg naa daal moytu soo gisee saagante bi yëpp muy bari attaquante bi yëpp di bari police yi ñoo ñu dee feel système bi moo ñu dee feel understand nga am na yeneen wax su jógee xam nga saagakat yi ñu dee ñëw nii benn tey authorities yi ñoo ko dee encourage understand nga because ñun Gambia luñ xam ak yow mama si li ngay liggéey ak si li nga bugga direction fu nga bugga jublu ak man ak keneen su dara xewee rek yow mu dem against you or you don't agree with me yow faate nga loolu yëpp su mama doon julli sax den koo ñaanal yal na mu dem safara understand nga man dama bugga doomi aadama ku nekk na nga account sa boppa sometimes discipline nekkul ne respect mag léegi discipline dafa nekk loo xam ne nga gis dëgga nga accept ko nga accept ko you move on saaga du tax nga am xam-xam understand nga saagante bi du la yóbbu fen lu ñoo njëriñ mooy fu mu nekk nii maama opinion am bi su ñëwee am na zanu léegi xëy na yeneen wax yi yow nga jëlee ko caaxaan waaye am na lu ma jàng si moom tey understand nga it makes sense to me waaye su ma jompee si moom ma ne ko yow jigéen ñi góor yi rek ngay farle duma am that kind of knowledge ci waxtaanam bi bu jëloon from the zero to the end waaye su ñoo jompante nii di saagante di xasante di wax judo Omar suma judo bi naka la doore ak lan la mun loolu duñ njëriñ kenn understand nga ñun nañ moytu bu baax a baax si fu ñoo dem loolu la suñu dëkk bi di xool waay ñoo nekk bi hay bon bëgg naa nga ne dang doon bëgg a wax police lan mooy sa message boobu noonu ñu ba pare keneen mën a dugg man suma message yi mooy investigation you have to know the root cause te the root cause bi if 2 days mënut la koo jox ak no gaaw understand nga na gaay gi charges fa mel ni ñoom dañoo mel ni yonent bi wax yu bi rek moo dee waaj seen kaw rek mu ne ko charge ko diw ak lii affaire bi du demee noonu am na yeneen charges yoo xam ne sax su ñëwee sax
comme like bugguma see dellu yaa ngi faa dem nag waaye comme bu Essa Faal bi di dem dégg naa ñu ne tey caaj ne lu xew dem loolu la ba pare Essa Faal moom lay wax naka lañ koo caajee loolu dinañ si ñëw naka lañ koo caajee koo xam ne su fekkee ne evidence bi through the video bi nga is so obvious so dangaa gis ne general public bi mun na ñoo merci lii beneen chaos bi am te ñoom ñoo ko cause instead of yow nga ñëw ba pare ñu mention Seeku Mbaalo lu mu uti si police station gis nga ko man ma dégg gisee loolu noonu rek dama mer te xam nga man suma maas yi suñ meree keneen ki man xam naa si saa si within that second mer bu ma mer su ma nekkee in certain position xam nga mooy liñ dee wax ni si injustice bi ñoo wax because like you said Seeku Mbaalo amul benn any NPP official amul benn business at the police station ba pare you cannot charge anyway dinañ ñëw si loolu so war nañoo moytu because man lii dama ko jëlee suma boppa si saa si bu ma gisee saagante bu fa xewoon ba pare ma gis the action from the police mer bu ma mer man su ma nekk in that position action bu ma jël du baax te maama bu ma gis nii dama tuuti waaye dama mun xeex de baax na bun loolu mu ko waat feneen ku ma ko su ma la jegee Madu mu ngoo baax na jërëjëf soo bàyyil keneen ñëw okay thank you no fi mu nekk nii dama dem si suma block list bi xawa Mustapha yaa Habib su ma ñaanee rek dinaa ko block yoon Habib mama bala beneen call di ñëw kooku like I said kooku suma xol la yaa Habib ñaan moom mënu ma koo ñàkk a def moom like I said moom wax naa leen suñ ma doon maye sax moom mooy maye moom mooy vet candidate si yëpp moom mooy maye jabar so definitely moom da am call right now da am la wen call am na call buy xaar waaye like I said damaa demati suma list bi dinaa unblock ñëpp parce que man fanaa li ma block sax man ëpp na loxo man bal di block mama bal block bi dama dem Western Gambia gis nga ña like yëpp te nekk suma friend list bi ñëpp nga block bal block bi like I said bu Baba Jabi you should have thick skin oui gis nga yow waaye gis nga ci def vidéo boobu noonu remix noonu kooku mere naa ko de suma anyway, let's conclude on the saga. I think we can all agree now. Definitely, even when arguments get heated, like I said, even Melvin, we get into very heated arguments. But I think we have to learn to differ in opinions, and we have to learn to be able to agree to disagree. I think it's very important. And right. I think the saga yi ak waxante yu ñaaw yi jaru ko because yow mi ma saga yow xamuloma. Yow mi ma saga yow interact ni anyway looy dégga naa nga koo defee yaa ngi koo def ñeneen tamit ñi nga saaga nekk si ñeneen camp yi tamit lu si bari xamuloo leen from Adam you're just insulting them because of dégga naa and nit ñi dañ war a careful ak dégga naa because Gambian bi ñun fi mu nekk nii ñu ngi mel ni ko suma papa de waxee ay bay ma kenn du déglu wante dañoo saagante di waxante lu ñaaw di defante lu ñaaw te jaru ko man su ma waxee dara janu agri wu ta man ñëwal nga ne ma agri wu ma lii ak lii mooy point bi nga counter li ma wax ñu move on su ma la mënee argue ñu debate on the issue ñu move on waaye like the thing says soo amutee argument nga weak dangaa saaga wala nga sos and we can understand that why definitely it doesn't add any value to the conversations that we're having and ñun ñëpp tey for the future generations war nañoo try itamit avoid li nga xam ne mooy waxante yu ñaaw yeeg yooyu noonu like I said lu kii mu wax nii mu ne kii moom kii dinaa unblock ñëpp nag I will do that it's just ne like I said I will not lie about that dama dem daal man Watson Gambia ku ma gis nga saaga ma te yaa ngi suma Watson suma list bi suma friend list bi ma delete la ndànk block la génne la si suma live soo ñëwee tam suma page mënuloo engage ak man nga waxtaan parce que man saaguma kenn mënuloo engage ak man ñu waxtaan si njëkk ak taranga nga ñëw foofu tamit caga yi lefin yi nii ma block la ndànk ma génne la parce que wax dëgg neex yàlla nag we cannot be having an argument when you come with insulting that's not not at all we can have heated arguments and debate but you cannot come and start insulting me just like that loolu moom duma la ko may nag definitely not done totally Tima no kii Habib ñaanal na ko ñoom ñëpp sax dinaa leen unblock
man moom wax dëgg like I said dama dem rek man Watson Gambia ak yeneen pages yi du ma wax ñooñu moom seen tur waaye foofu tam dama fa dem rek ku ma gis ñu ne Mama Linguère saaga ma nga ñëw like wala ma gis nga comment yow itamit saaga ma block la génne la suma friend list bi jeexal naa ca parce que wax dëgg neex yàlla da ba kenn jaamala bugga te du ma mun a nekk di xeexal jigéen ñi nekk si lu métti li ma nekk ni ngeen bugga maa teg nag ay saaga di ma bàyyi leen tamit di leen seetaan Sanu léegi let's conclude on the saga business ñu move on ñu dem si Essa Faal ak Baba Jah. I think we've all seen I think Paos was trying to say something. If he well, no, before we go, I think we all conclude and can agree can you talk for munta dem on a successful mission silinga neka without the order. Melvin cannot go without Mama in terms of what they are working, what they are passionate about. Melvin is passionate about law and spiritual. Mama is passionate about let's accord each of those individuals the respect and the dignity that they accord for. Zanu is calling for also the same thing. Now, unfortunately, we can all agree that there is nothing like the men's act, but there is the women's act, there is the child act. So all these things on paper it exists. You can implement. Because the first laws were made by men for men. No. Totally. Which laws? We have to have acts to even include us. Inclusion. The undergender we are here. Why buy feminism? Because no, because whatever way, Mama time is me work na fine. Bidi di here nan equal representation. I stood here ne. Kan mo ay jigen bundam tahaw election. Why? Society okay, I'm coming. Yow kay man bu ma taxawa yow election ñun ñaar yëpp amuñ yow amuloo jabar man awma jëkkër. No, okay. Yow amuloo jabar de dañoo ne man awma jëkkër. Waaw léegi understand naa ne society's perception moo wrong man mii tey suñu liggéeykaay su ma interview gis ne suma boss jigéen la I say not to the job. I think ne jigéen war a nekk suma boss. This is our perception as us Gambian men for now. Why, notwithstanding, we have the laws to minimize or to eradicate or to prosecute anybody found wanting doing those things. Why, in the case of the Gambia, to what extent is the government exercising or implementing those laws to protect women and children? Lee is a big question mark. We new talk fite, we are duty bound to keep on educating the people, to keep on putting government pressure to make sure these laws and acts that are there to implement the rights of individuals, regardless of men or women, is implemented fully. Now, it's unfortunate, since the beginning of time, yes, we've always seen men dominating. Well, maybe that emerged from the fact that then are gormoy nyani, gormoy kilifa, which but notwithstanding when we come out lila nansi de bañ nak xam nga door nga ba li ñoo wax mooy saaga ndey bi la ñoo wax ak waxante yu ñaawi pa os let's close yoy mom man my final note on that mooy ne fii mama we will always differ in opinion man fani yëpp ñu ngi ma koo dóor ñu ngi ma koo yekka but it's not worth it. I said it on my Facebook. Senabu was our Senabu. Bob was our Bob. They are both Gambians that we are all proud of at some point. Now, if I differ with you, might decide to pick a side, who knows, I could be wrong. Argue with me respectfully. Let's put our across. Teji right now, with Melvin and yourself right now, is a debate that was going to respectfully. And Zanu is clearly taking side of the men, which I'm a man. No, I'm not taking side. I'm not taking side. Why what I am against for is that Mama Linguère and some other people want us to believe women and children are endangered species, and that's not true. Well, that is not true. Lulu is a subject for another day. Why what happened that is second day and this act of disrespecting each other on social media. Therefore wrong. And especially people's parents. I think, that needs to completely stop because you don't even know people to know their parents, number one.
And number two, like I always said, coffee gis yow li nga saga si ndey jambur loolu la sa ndey am, so it doesn't make any sense li ngeen a def nii. And it's yours. Most of us are women. We are so we are always gory ñoo pitch against each other. Always ñoo pitch against each other because loolu mo dégal mu ne góor yi dégal dem na si góor yi dégal mu ne góor yi ñu ngi pitch ga against each other. Wow, because loolu leen arante ñun suñ dividé ñun jigéen ñi xam ngeen ne ñun jigéen ñi buñ taxawee rek ñun strong yéen doo leen am sa chance foog ñun ñu am liñ bëgga waaye li ngeen def mooy da ngeen ñu dee divide pour mu ngeen mën a jëlatin seen agenda maa ko wax okay, the only enemy right now is accelerator bu na so ma kula later waaye kooku mbaa fenga ko $500 because this later mom you need to pay more than that. You need to pay more than that. For now, the enemy. Now, be mom, war na si fay lolo. This later mom is something else. Easy solution. Just send her the money. Wow, just PayPal Mahalis. I should. Send me the individual's account. Say congratulations on yesterday's show. My show yesterday was very educational. Most of the times I encourage those type of show where we talk about things that are happening. And even and I call myself a proud and loud feminist. I don't care whether woman or man you have a problem with it. I really don't care. I don't give 2 cents about it. Feel however you want to feel. But that is the type of show I think we should, I would really like to encourage you to have more of. And we should just ignore those people who are loud mouths. Yesterday, they had an opportunity to come on the show and challenge real lawyers on the issues, but they chose not to. So can we just ignore those people who will not come on when professionals are talking and challenge professionals and try to challenge us who are talking on opinions? At least we feminists, we decide, when we talk, we say it clearly. I am a feminist and this is what I am supporting. But the guys that I am impartial, but this, once you say that, but you're not impartial anymore. Accept your position. And I'm just saying that Just nga os mong la door dala legi. Much more emotional than the women. It seems like we have a lot of emotional men just running around helter-skelter and saying anything that pleases them without checking the laws, without checking facts, disguising yourself as a journalist, disguising yourself as a lawyer. We need to stop that. We're not all lawyers, we're not all journalists. Some of us are just merely speaking on our opinions and the things that we have picked up. Link for to see Facebook, TikTok, the few knowledge that we have for to. That's what we're speaking on. But that's stop. It's just disgusting and it's just too much. Totally. Our opinions and let us clearly identify that this is an opinion. And then maybe Saga will not stop to it. And another thing, we Gambians, we don't understand our position. I mean, it's okay just to touch slightly on the rape. Like Mama was saying, we all have sons and fathers and uncles and stuff. Yes, if any one of them is accused with rape, we will have mixed emotions. And we have to, and I urge all Gambians to think about what is the right response if someone you love is accused with rape. That's true. We have to think about it. The fact is, most people have not thought about it. The fact that rape allegations are mostly true and rape allegations are mostly done by the ones closest to the victims. Those are facts that have been established on numerous studies all over the world. So it probably will happen that someone you love is accused for rape. And yes, you are entitled to your own feelings. Your feelings are your own feelings. But that does not give you the right to walk all over other people who might not be in the same boat with you, So let us think about how we should respond correctly to things like this. Because this world is full of conflict. A lot of things are going to happen. Thank you. Thank you. Contribution. Thank you. I'm Zanu, I'm watching for you to send this money there. So, all the families will come on you. Well, I will. Because us men,
we are always on your side. Lii ngeen feel understand. Before you move on, Mama. Zanu yow de bes bo nekkee suicide ñu celebrate def barbecue. But I'm always on your side. Man side bu ma nekkut mooy hardcore feminist. There's nothing wrong to be a feminist. What is hardcore? Gis nga bul hardcore feminist. Xam nga yow these are the extremists. Xam nga group board them there is extremists. There are people who are in for the agenda. There are people who are extremists in that agenda. And our problem as men are these hardcore feminists. There's nothing wrong with being a feminist. Nothing at all. Right? Before people that are upset sometimes with, with in as much as, Zanu has his points. Like I said, Zanu is very special. I am. I am. And I enjoy having him on the show because mom daf day ñew rek lefin bu len ko gis ni mom moy the number one supporter of women. I can tell you that. Thank you. That's totally true. And I'm sure a whole lot of people are also supporters of women. Look, in this world, women, children, our dog are the only people who are loved. Men are always loved under the condition they do something. You fi debate at li parce que yena ngi ni yen ngeen dem di legislate even the female body di wax ne na jigen war na mëna am abortion or not di legislate the female yen buñ fi ekati di. Let's move on. Please don't bring that argument. Don't even bring that argument. Let's play the video. Paos, do you have the video, please? Go ahead. But bugon na nga may 1 minute rek sama jeexal. Lawa. Ana video Baba. Mu ngi ni dugal na ko mu ngi egg nonu. Waxuma nonu de. Waxuma oh my god bi de. No, bi adi. Bi moy bu naka xawma je live bi. Dede bu indi bu je live bi indil the real video. Bu fi indi oh my god. Wa ta wax len ma wut ko. Bring the other one please. Let's use that. Okay, while he's busy searching this, please, we all have our opinions, and we're going to differ. Of course. Hi, Biram, go ahead. Hello. Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Contribute to the program. Well, I just wanted to thank all of you guys on the panel. Because I mean, I'm just like, I don't even know where to begin. Because first of all, I just wanted to let you guys know that you guys are doing an amazing job. And I'm not even saying a feminist, but as a victim of sexual abuse, this is a very touchy subject. And I am not saying this because I just want to say it. This is the first time that I'm coming out to say this. And I work with domestic violence victims. I'm a therapist. I do a lot of work where I am right now. And I know for a fact that when I go to Gambia, I am going to press charges against the perpetrator that sexually assaulted me when I was at the tender age of 7 years old. And we need to be very careful when we are talking about this, because as a domestic violence advocate, we were taught if anybody come to you and tell you that, hey, this person sexually molested me or did something, you need to believe that person until proven guilty or innocent. You have to believe that victim. That's fact. And I'm not saying what happened with this case is very touchy. I stay out of it because you know what? It's traumatizing me because I'm reliving all the trauma that I went through as a kid. Yeah. And this is where we're going to have a show, Dogu Malakola. We're going to have a show on the triggering effect of victims on these things that are happening and how they're seeing it, because I think the victim perspective also needs to come out. Understand sometimes what we're debating and how we treat victims online has a damaging effect on ñi nga xamne mu ngi leena trigger ñoom itamit te ñu ngi togon ak seen métit
am na démba yaay bu ma fi call moom itamit 4-year-old daughter am lañ rape and 4-year-old boobu noonu biñ ko réebee ba léegi amul justice in Gambia ñu tegal ko si fi mu nekk nii dafa dem out góor bi ñu dugal ko prison léegi ñu ngi bàyyi góor bi xale bi dafa génn gis góor bi ba léegi xale boobu mu ngi tëju si biir néeg di jooy duy nangoo lekka duy nangoo naan and these are the one of the consequences yoo xam ne dinañ indi le fi ñu waxtaan si 4-year-old child te bi yóbbu na DNA xale bi drosam beek yépp li xew and this happened su ma leen waxee fi mu happen di ngeen xam Ibo Town and that guy is known for abusing children. That guy is known for abusing children in Ibo Town. And that person is walking. Xale bi daf ko gis Ibo Town dafa tiit ba léegi xale boobu nangut a génn seen kër. Lekka sa dañ ko dee forcé. So it's the triggering effect that it has on victims. We will talk about it. Jërëjëf Kola. We're coming with that tomorrow. But I just wanted to say ne perspective boobu tam dinañ ko indi. Xale boobu was 4 years old when she was raped. You see, and I think that I'm old now, and I can't say my age, and you know, Mama. Yeah. But I have kids, and I'm happily married, but it's affecting my marriage because sexually, you know, mentally, don't tell me that, hey, you need to get a therapist. God knows I had therapists since I came to where I am right now, and I'm still talking to my therapist weekly. But this is a very touchy subject. We need to be very careful how we maneuver around this. Because at the end of the day, it doesn't matter. This is a lot of these victims. They're going to be scared to come out and say that somebody did this. I'm not saying that Bob did it. I'm not saying that. But let the law do what they're supposed to do for God's sake. Let them do it. Y'all don't understand what it is. By detaining a man for 2 years? 7-year-old child. You have to lay down in bed and somebody put a knife on top of your head. If you open your mouth, I'm going to kill you. Lord have mercy. Come on, man. I'm not saying this is not happening. He did it or not. But I'm a victim. And you know what? You're going to see my photos. You're going to see me when I come to that blessing state of the Gambia. You will see me. I don't care now. Huff, 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 noba, rus, rus. No, that gotta go. That gotta go. 7 years old. Thank you. Thank you so much. 7. You cannot and it still triggers you. I'm sorry. It triggers me. You cannot allow your husband to touch you. You cannot even kiss your husband the way you're supposed to enjoy it. Sorry. God, I was never harassed. No, they didn't harass me. Don't go there with me. Lord, have mercy. I feel sorry for all those kids that are going through it. And it's their family members, people that are closer to them that are doing it to them. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you so much. That's touching. We're really sorry for what you've been through. And you know, this is a person that I speak to. Right. Mama, one thing that people don't understand is that every man is against rape. No real man is for rape. So they may take in prison people who are charged and guilty of rape. They beat the shit out of them in prison. No man is for rape. No man. Don't go to Africa anyway. These are few men and men are up for them. Men are hunting them because we know these are the few men that are giving us a bad name. And they should be hunted. Because men do that. This girl was 7 years old when she was raped. To this day, Sumawa Hamom telephone dafa joy. Right. That's wrong. I'm not a therapist, but I am only there to listen to her. Right. Any man that listens to her story would empathize with her. Of a 4-year-old child, Halebini, 4 years old, being raped, and she still saw the guy. Imagine, this trauma. This trauma bo hamne hale bi fim nekk ni dafa tiit be du dee nangoo génn si biti. And all of us here di wax nii, none of us can sit here nga ne man xawma koo xam ne gam ñëw na si kër gi mu abuse ko, or oncle am abuse na ko, or papaam bu ndaw,
or kenn si kër gi, because rape, we have seen the statistics. You bari si biir kër gi la dee xew by people that we trust with our children. People that we trust with our children. So, Well, it's good that we are having a conversation of this kind. It's good that our society, because that's why sometimes the Made gives a blessing in disguise with this case, because it provoked a conversation that maybe a whole lot of us are uncomfortable to talk about, you know? And men are on your side on this. Men are on your side on this. Bob Kid, the case and boom, you've not heard any man talk about it. But after 2 years, we should say, hey, that, there's something wrong in here. There's injustice is happening here. Because, like we said, the law does not protect men who are accused of rape. No. The law has failed everybody. Bob, victim, be Well, everybody. it Because failed this men doesn't make mostly. me. Because if you accuse me of rape, Bob should have known his fate. You move on to other things. Exactly. What a Kuneka that has condemned the slow pace of justice. While Lyndon Muna condemn Moy a victim, Moy to disbelieve the story of a victim. Te fofu la de amé problem ak ñu bari ñoo xamné dañ dé wax. Man every day because of lima dé def every day ñi ma dé déglu ñuy wax. Every day ñi ma yaay yi ma call ne seen doom rape nañ leen. Right. In Gambia, the last time I spoke to you here, there was a syndicate of taxi drivers. Dañoo dugga ñoom ñaari góor si biir moto. Yow nga nekk si gannaaw dangaa toog rek ñu génneel la paaka. Ay jigéen ñoo xam ne dañ sëy rape nañ leen foofu noonu ay taxi driver ñoo def loolu o góor yoo xam ne taxi lañ use. Jigéen yooyu tey ñeme ñu ñoo wax ne rape nañ ma ñeme ñu ñoo dem sa si seen jëkkër yi ñu wax ne rape nañ ma because of the way society will treat them. Because of the way that they know they will not get justice. No. So this is why, because jigéen ñooñu tey amuñ kenn man ñun suñ groupe bi ñun ñooy jël ay therapist ne leen dem leen di wax ak ñi ba léegi jëkkër yi ñoo sëyal duñ xam ne kii dafa dugga si taxi ñu yóbbu ko jël paaka teg ko si putam ñaari góor réeb ko because of lan xam na ne su ko waxee jëkkëram fase ko xam na ne bu ko waxee society ne ko waxloo dëgga xam na ne su ko waxee ñu jël ko taxawal ko dëkkal ko fu mu dëkkut xas ko teg ko luñ ko warut a teg. Right. And this is why we fight. This is why I get angry. Because I cannot believe ne góor di nga jël xale bu jigéen 4 years old xale bu góor 7 years old xale bu jigéen xale bu góor 11 years old di ko réeb. I will not tolerate a society that will accept that. Nobody will. And this is why I sit down at night sometimes. I don't sleep because of these stories. Right. And you want me to come here? No. Continue. But this is why our society, we have to have these difficult conversations. There are people who are raping people. A syndicate taxi lañ duga. Taxi jël ay jigéen di leen rape si biir dëkk boobu. Jigéen yooyu ñeme ñu ñoo dem police. Ñi si dem police sa ba léegi amuñ justice. So what is the point? Hi, Mama. Abenyan. I was finding Mbala so you enjoy Kane. I just wanted to add a little bit what was saying. Definitely I love Balafale because talking from experience, among easy, as a rape victim katara in a Gambian society. I believe Mujama they're sitting on the fence is because of the flashbacks me along kasoto. And help. I think we need to be very careful. Kunungale program was which I did not follow, but I think it was very helpful. I think you guys should come out and because now I can see Zanuba relax can kabring I almost way because then I alone look over trauma about go through can minna and so anaki mabikela no bang so akakuja means also I affect nyamin dal
So nga mira coming fabaji fanan kami fanyanta ka traile alien nanang ale maybe some of the victims invite mini yang ko bala filale porque la story nyen share you know we actually have a show plan. It looks like on Talomol they know nothing about the rape culture because I saw a video on TikTok musudo ba fa ko ata mamira ko rape sofota you know wala ni mu rape wala ko ni ke nyapita muso kam by force ke ay muro muta wala ay fendo muta hani you know so ndanga miracle aliantaka awareness raised on it not just to talk about what issue wala senabu no so that's why like we said tomorrow there's more to it dalmul nyantaka long yeah tomorrow we're continuing the we have a long way discussions to go. It's very unfortunate yeah definitely we're continuing the discussions tomorrow and actually we're coming with victims for them to talk from their side of the story as well. So we've already got that in our plans, inshallah. Thank you so much, Paula. Okay, so let's continue. I want us to go to Esafal Fimnekani. How can you join the live? There's a number that you call. Let me see where it is. But para yen mi fi nekk nag ca like page we go like and follow the page. There's a button that you like and a button that you follow. You press both of them, and that way you're also, you know, supporting us because obviously you get create content and you am nit ñi si di ñëw di contribute di lefin di like page bi si la ñëw mun at least tamit ñu mun am something loo xam ne dinañ ko mun a maintain page bi and stuff like that. So please like the page and also follow the page. There's 2 buttons to like and to follow. So please do that. And number bi moo nekk noonu soo leen bëggee contribute and soo leen bëggee support tamit in any way. You have also the PayPal for Hamdekana support in any way. Let's take this last caller and then we go on to Esafal and Babaja because I think we need to wrap up from Nekani. Go ahead, caller. Ñu ngi laa déglu. Man la Cheikh Ahmed Cissé maa ngi nuyu yow spécial Mama Linguère ak ñi la seetaan ñi comme fekk naa ngeen passé part 1 bi I prefer bañ cee wax parce que waxtaan continuation waaye waruñoo delloo ginnaaw all the time mbiri Baba Jah ak Essa Faal gis nga ñaari nit suñoo jotee boo ko fekkee te amuloo lu xew sa xalaat rek nga ci mun a wax fekkoon ne ngeen appoint sun ma jooj pour ma wax ne kii moo tooñ wala kii moo am dëgg li ma wax rek mooy Essa Mbay Fall commencé ko ci Mbay Fall biñ ko tuddee ba ci Mbay Fall papaam nit ñu baax leen nit ñu yàgg amal Gambie njëriñ si naka before tubaab bi doon ñu jox independent mboolem bridge boo fi gisoon Essa Fall bi jur Mbay Fall mu jur ko moo ko tabax yàgg naa dimbale Gambie moom Essa bi mu juddoo daf ñu make proud su ñëwee ba si wàllum loo taxawal na loo bu gën a kawe si àdduna di defend nit te doomi Gambien la Gambien nag mooy dëkk boo xam ne they can celebrate you they can be proud of you waaye soo ñëwee di wax ak ñoom rek ñu jàppee la morom soo ñëwee ci society bi ñu xeeb la because saaga fa nit moo gën a yomb tagg fa nit wàccee fa nit moo gën a yomb ekkati fa nit xas nit moo gën a yomb apprécier nit te bëgguñ ko xam bëgguñ ko am fayda bëgguñ ko mun boppam benn ñu ne da nga tooy da nga soof tribaliste nga wala xamuloo sa boppa wax nag suñ ko waxee ku ci gis sa bopp rek yow la so Essa nit ku baax la ku responsible la jàng na ba egga fu mu egga musuñ koo dégg ci nga ne ma ne for the first time waaye neen xool Baba Jah ñaata nit leen ko déggal mu saaga wantel ci àddina ñaata nit la toog di saaga ñu ne ñaar buñ jotee dégg bi mu ngi jegee ci kuñ xamee wut tooñ dégg bi mu ngi jegee ci kuñ xamee noppi man personally I am disappointed with Essa because man suma kaddu dafa am ñu ko jomba Mama Linguère dag ma saaga internet su ma la xoolee ma xam ne bëgguma mel ni yow wallaay du ma la tontu because su ma la tontu suma dignité la saaga suma intégrité la saaga suma personnalité la saaga Cheikh definitely gisuñ ko muy tontu wante Baba Jah try na lu mun parce que provocation nag moom definitely bala ma daaneel mama the thing is the fact ne Essa war a taxaw di bàyyi Baba mu relevant di am lu moo wax ak moom Essa daf ma disappoint I disagree with him te xam na ko personally dafa ñëw suma kër dama dem këram yàlla moo ñu boole du politique man Adama Barrow la àndal mooma sax mooma neex ci moom laa bokk bokkuma ci Essa politically but apart
from politics, he's a brother I love and respect. Lii ma la wax ni dinaa ci waxtaan ak moom fooda. Warut ko woon a may relevant muy wax ak moom. Isa dafa sut baaba moo ko gën a jàng, moo ko ëpp xaalis, moo ko gën a tekki dara ci société bi. Isa tuumaaluñ ko góor jigéen gisuñ ko muy xeesal yaramam. Bokkuñ nit su dul sa nawle bul am ak moom kàddu man foofu laa meree Isa. Son boobu laa ci mën a def. Leneen lu ci des na su ma si jotaatee beneen yoon ma wax ci suma xalaat ci diine wax ci suma xalaat ci nan laa ko gisee because so many things are not going right and people doing it wrong believe they are doing it right njuumte du problème waaye njuumte foog na yaa right mooy problème wasalaam jërëjëf kontaan nañ torop si contribution bi boobu dinañ ñu indi nag si li nga xam ne mooy vidéo bi si boppam ñu seetaan ko dem ñu continuer si waxtaan bi parce que wax dëgg neex yàlla niñ ko waxee la ñun fii ñun ñëpp definitely xëj na suñ mbokka yi ñooñu du celebrate waaye ñi nga xam ne sax ñooñu la ñuy liggéeyal ak ñooñu la ñuy interactal ñooñu dañ dee appreciate li nga xam ne moom lañ dee mun a add or the value bi nga xam ne moom lañ dee mun a indi ci fiñ nekka si liggéeykaay yeeg yëpp so ñun suñ amee nit ñoo xam ne definitely àdduna si yëpp a ngi leen a celebrate ñun lu tax Gambien bi munta celebrate moromi Gambien lu tax Gambien bi munta jël li nga xam ne mooy moromi Gambien mu kawel ko lu tax Gambien bi munta recognize talent recognize may yàlla recognize daal koo xam ne definitely yàlla am na tamit lum ko dénk wala lum ko may definitely it's very sad niñ dee behavior towards each other niñ dee def mooy li ñoo wax nii rek di saagante di waxante lu ñaaw di defante lu ñaaw te yow kan ko wax xamuloo ko musuloo koo gis Baba Jah wax dëgg neex yàlla du taxaw ak Essa Faal in any way so definitely it's very very wrong te provocation man dama fone fi mu nekk ni suñ law book si sa ñun war nañ koo seetaat ndax li nga xam ne mooy saaga provoke nit tamit nit ki waruta am right yóbbu la police sax yow si sa boppa parce que it's terrible dangaa gis ku toog saaga nit wax ko lu ñaaw te tegu ko fen what does the law say about that we have to bring somebody xëy na next time pour mu wax ñu lan la law bi wax about saaga yi nit ñi di def nit ñi te nit ñi mu mel ni kenn mënu ci dara definitely let's watch the video and then we come back. How you make your money? You lie. You are a lawyer. You lie to make money. There has to be something that you can. You lie. That's how you make money. You stood for people who you know they killed. Murderers. You stood for murderers. You have to get out bunny. You are a silly ass. You dumb ass. Malakawa. Do something about it. Let's see. You lie about me. Is a. I lock you up. Don't touch me, Ramase. You touch me, I lock you up. Money. You touch me. Don't touch me. Don't touch me. You touch me, I lock you up. Please. Okay. Make enough and money off. Go. Come on. Wait, you got to Mana bayar no. Can do lagi. Duga timoto. Duga timoto bisa boy. Har. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Can you see this? Wait. Duga timoto. Oh my God. Wait, man guy lad bro. Money. Come on. Oh my God. You just boy. No, you just hit me. No, Duga timoto. Boy. Okay. Ngeen balal ñu dañ am pour move the video pour saga yi buñ ko génnee fii nii because definitely we don't want to have saga ndey fii nii definitely mënuñoo taxaw di wax ne we are against saga ak lifin ba pare di génne ay saga ndey di ko play so we had to move the video ba si beneen side bi so ngeen jégal ñu si loolu but already you have heard some of the exchanges that went on. I don't know how true it is. I saw online you touch me, I'll lock you up. Gambia dal. Moy lolu dal, and you've all heard it. And the lines are open for people to come in. Before any caller comes in, hej nañu doora Zanu 2 minutes nga fi am nak. Te nga bay benn bi. No, wax moom dang ko taana rek because xam nga rek mënuloo wax fii
anyways. Waaye ndekete yoo yéen li ma njëkk a wax sax suma gaay ñoom waa UDP ma ñëw tooñ leen sax ñoom ndekete ñoom amuñ ay dra ak ñoom naka la kickboxing kii naka Jackie Cheng la nax kii naka la tudda naka Chuck Norris ndeke ñoom amuñ Chuck Norris ñoom ak seen wax yëpp ñoom man rek lañ ndeke ñoom man rek lañ mun well Mama Linguère is sad. And I said this to Baba Jah last time, Bumdame in Gambia, and provoke UDP camp. One you cannot go to our country and provoke things of this kind. It's not, number one, you're not in America. And so forget that you can bully people in Gambia and just go home and sleep. You might want to think twice about that. And the same Lumakodandu Amonyo happened. Defno Kofi to Pata. Actually, after mu make that provocation in Gambia, Munyo saga the same Pata, and Pata reacted. Mudem Lifinko, si police, I will lock you up, because it's a form of entrapment. It's a form of trying to entrap someone to commit a crime and go to jail, because assault is a crime. Assault is a crime, and doing this on the video is a crime being committed to him. But is his provocation that more justified this reaction? You can debate all of that. Ne, young CBT, in the presence of everybody, you make a video. And also, neka di saga nyindai, because man video bi deglu nako a whole lot of time deglu isa saga. So min na nek mom is already breaking the Public Obscenity Act. Yange saga nyindai, that in our Gambian law is a crime. Okay, now Isa fal mo call nyele to come and assault him or not. That's where I am confused about. Why I come to know that one of the guy that did the assault is related to Isa. Lolutamit is a crime. So there are two crimes that are committed here. Not then be more severe the other one. Not then you excuse me. Yeah, it looks like UDP bad boys. No, why ham nga dal nit mo mënulo comme first caller bi num ko waxe mënulo topa nit su lu nga xamne xam nga ko ne this is ki ni la mel to a point ne yow da nga ñëw commit a crime tamit because koku num indee noonu that batin su fekkoon ne nit yi nekkuñ foofu noonu mu door ko toj boppam wala door ko mu dee it's a loss for Isa, it's a loss for the guy, it's a loss for Baba Jah. For some situation, there should be people who are level-headed, like we are saying, trying to de-escalate the situation. Baba Jah Nagneken is someone who doesn't listen. He did it with the police over here. Police stopped him and he was all over the place and put it on the home. And this is a form of trying to attract some popularity or trying to get more people to like your page. But there are some things it's putting yourself in danger. And Lolu, look at Dalni. I'm not saying he deserves it, but hey, I understand. That's my own contribution on that. Yeah. Okay. ñu jël bun then ñu continue then ñu jël yeen pa aus tamit duga ci wax li nga xamne moy xalaatam bun go ahead ñu ngi la déglu man nak fi lay xaar gis nga mama lu dal Baba Jah yow xam nga UDP am nga yang doon wa comme like UDP ñu bari ñu ko mëne ci jégué waye UDP kay ñom dëkk binda rek ñom man rek lañ mun di binda rek non suñ ko laalon wax bi dafa gëna metti te parti bi def ko gëna dafa doole bi dafa gëna wañi yow lool la mo dem quickly waye gis nga Baba Jah lu ko dal ni lu ndaw la gis nga Gambia ni war nañu bay gis nga ko mom ak ke jaw Touré ni la ko wax tay rek li mu tek ko video mu won ko ne man dina la lock he said he's a millionaire
Baba Jah man musuma ko wax fen waaye man xam naa ne jéela te man gis naa tubaab bu ko nuka loolu mun naa ko witness fu nekk mun naa ko wax fu nekk understand why I have never said this understand nga duma si wax astafurlah duma ko musuma ko wax understand nga waaye dafa tollu foo xam ne Baba Jah moom lu mu fogee boppam Baba Jah kan la ëppa alal Gambia ni li moo tax ñuy dem dellu gannaaw duñ dem fen Baba Jah man gis naa pa bu ko nuka si ko Angleterre fii mu rëccante di génn looloo tax ñu delloo ko foofu noonu mu dem fenuma man ñu ma kuma xam na ma bu baax man I have no reason to lie against him te kooku door na ko di ko laal di Gambia waaye bilee mu ma ko waaye système bi moo ñu feel because Baba Jah kooku bu mu ko doon laal xale la understand mu ko wutirloo muy dem lu nekk bañ àgga si fii so Baba Jah dafa foog ne ko doon wax bu nekkee xale jee right bu ñu ko doon jox bu ñu ko doon wax ne lii looloo tax moom bu foog ne right boobu noonu dina ko kowa fu nekk Isa nag lu ma ko yërëmee mooy position am bi ndeysaan nit ki ak waajuram man papam suma headmaster la woon understand nga xool yaay nu méttee nga xam ne waajur nu méttee bu yaayam gaañoo sax you can see the following day bu ñëwee si TRRC you can see from the face understand waaye dara téyewut ko lu dul position am bi dara téyewut ko lu dul nu mu fonkee luwa bi loolu rek moo tax Baba Jah mun a taxaw jàkkaarloo Essa Faal mu saaga konde kenn waxu si dara te ma wax la leena man su ma fa taxawoon sax ñu ñëwoon sax ñu attaque su fekkee ne sax Essa Faal moo leen yooni sax def waru galam la Gambien yi nañ wax dëgg bro nañ wax dëgg tey si tag kan si ñun mooy taxaw within a range of less than 2 meters ak noo ñaaka doole nit taxaw sax di saaga say waajur du kenn du nit koo xam ne waaye si naka la man dinaa ko wax lii yëpp si Adama Barrow lañ ko jàngee Adama Barrow taxaw na fii mu ne Essa Faal bu mu ko visité woot bu mu wax président du wax loolu noonu mu ne keroog moom dafa xam ne doom bugga naa xaw ma ban woot la use sax bugga naa perte si Gambia kooku moo ko visité te ñooñu ñëpp seen juróo gënut a juróo Essa Faal understand nga lii politique bu ñu dugal si lii ba pare soo gisee lii yëpp ma ne la politique lu tax ñuy dem si police station bi Essa naka ci paper bi luñ ko wax internet bi luñ ko wane Mr Mbalo lu mu ut si police station te this is not the first time xew dina xew Mr Mbalo dina fa dem understand nga lan lam faa uti ñu ne lii lañ xee suñu réew Gambia nañ moytu kenn du foyee yaayi kenn du foyee bàyyi kenn ñuy nekk si Facebook ñëpp gis nañ vidéo bi kenn gisul Essa muri ak nekkut ne yapat la billahi su nekkoon suma position kon duñ ko waxee nii nañ moytu bu baax a baax Baba Jah who is ba nga soo ko waxee rek yow nga nekk waa UDP ñu ne waaw nu mu waxee si lii la waaye ñëpp xam nañ ne taxaw na fii moo tax soo see lu ñëw waa kulukan su mun a du jomb kenn bu mu taxawee si media bi wax na fa lu ko ne ñeneen ñi ñu ko jox foomo ñeneen ñi di ko ne wax nga dëgga amuloo morom Baba Jah fuyi di dem moo pata dina di same thing la Baba Jah fuyi di dem léegi mu ne dafa taxaw ba dem si biir Gambia billahi léegi mu dee so man lu ma advice di general public na ku nekk nga audit sa boppa honest to yourself respect yourself na nga gom si lu nga gom nga xelaat ne ndax lu xew nii su dee si sa baay la si sa yaay la si sa oncle la ndax dangaa taxaw foofu noonu nga bàyyi ko noonu mu demee nii just like this nañ bàyyi di foog ne kii si politique bii la bokka lii la bokka nañ bàyyi politique waruñoo lii musuta am Gambia te nu moo demee nii soo dangaa gis ne lii moo dee isi fitna police yi nag maa ngi leen a advice nañoo xelaat interrogation munuñ ko o xam nañ ko pare wuñ koo def because the root cause of the problem then ko address mut sek because right now video bi ñëpp a ko gisandoor no caller sorry I didn't mean to interrupt you degala there is a root cause but the law amud loi bu ne you cannot just voice your opinion xam nañ ne loi bi tamit also condemn na ku nga xam ne you are in public di wax ay wax yu nga xam ne am na provocation tamit is a lifin so man gisuma naka la ñoo mën a charge the same charge buñ charge Baba Jah ñu ko charge Essa Faal on what basis that's what the caller is saying well luma gis in Gambia and I'll say this what I see with our police is ne then they first of all charge me before they do their investigation to bring more charges. The one thing they just don't want to happen, my koku recha,
to a point that then komuna search for neka duñ ko mëna ja. That's why they usually come up with these charges to make sure they have a clear cause to detain you so they can go on with their investigation. Is it correct? Is it the correct way of doing it? We don't know. But anywhere you go in the US, they have to make sure because an assault happened in the presence of people. Assault must happen is someone has to be in jail at that moment. Yeah, nekkuma ci wax ci side assault bi de. Right. Fu may waxe moy Issa Fall nu ko chargé ban fan lañ ko jëlé because ñun ñëpp ko gisandor. So da nga gis ne li mo de isi chaos. Because so chargé Issa Fall te yow gisulo ko ci video bi man gisuma ko keneen tamit gisul ko dafa isi chaos. Te chaos bobu nonu du jik kenn ci dëkk bobu nonu. Because Gambia fu mu nekk ni authorities yi ni ay police ni ñu pousse ci maraj bi. Te am na fu ñu aaga rek du baax war na ñoo moytu because yow gis nga ne fu mu nekk nii ñu ne Seexu Mbaalo dem na si police station te ñu ñëw wax ñooñu noonu yëpp ay gars yi MPP la for what Why? foofu lay waxee because dinaa gis ne ñu gis vidéo bi yow man xam naa ne gisuma Issa Fall lu mu def loo xam ne dangaa wax ne overreact na keneen ak keneen soo ko yóbbee tey nga bugg a koo caaj public will react to that. They don't have the means to control that country. Thank you, caller. You jël yeneen caller. But am na loo fi wax loo xam ne is very lifin de because su fekkee ne kooku mu ngi doon molest Baba Jah depuis bi mu nekkee xalel then that waaw système bi moo ñu feel loolu laa la wax then that loolu is child molestation. da nga foog ne keroog bu moo feecal noonu mu sol napi da nga foog ne dafa ñaawal nit ñi nagi napi mag lu mu ko sole kii waaye kon kooku su fekkee ne xam nañ ko kooku tamit dafa abuse Baba Jah de xaw ma na xam nañ loolu is child abuse. Man de xam naa ko de mun naa loolu da bëri na Gambia loolu bëri moo tax ñu ne la góor yi de are not protected. Góor is not protected. ñu jël yeneen call yi thank you so much caller. Okay am na ku doon call tamit ñu jël ko Pa Ous yow tamit waxal sa xalaat balaa ñëw jël benn caller bi. Man for now in this case like I said man Baba Jah xaw ma ko one thing I can tell about him mooy he's short-tempered. Why according to the video man li ma gis right now I could not see anything from Esa's side coming towards Baba. Why all I keep saying mooy Baba disturbing the peace of that environment. Now gisaguma the charge sheets leen police charge why I think the police at that hotspot they should have rushed to the scene where it took place, take statements from eyewitnesses, then they could have made a charge they could have charged them at that spot. Why Gambia being the Gambia dañoo jël arrest la comme ni ko gars yi waxee rek arrest la charge la right now door investigation then gars yi ñëw na gars yi dem court di change. We have seen many times police go to court and coming back change charge sheets. Why I can't say much, but again, like we have seen also the impact of social media on again. Billy happened referring day we have seen social Facebook for Issa Fall and for Baba. Guy nge wish the other person bad this saga so for the Issa Fall guy attack la so Baba Jah guy attack la. And for now Gambia, I think Gambia is at a stage whereby we are defining, we are trying to build a nation. And along the process, we are seeing things maybe Msunkogis or it's a challenge for us to handle. Now, what we should do moving forward is these things happening, we learn from it, and media houses go out and educate. Because in any criminal cases like this or civil case like this, it's very important to gather witnesses and evidences. These are things that determine the outcome or the charge sheets. Now, when you say Hulu, when you say here, but everybody else is on a they explain Kotu. I know the place. It was very premature. But the videos is to the advantage of Esa Limagisagum right now. I want what they have charged them, but I think Baba been coming a bail or now buy the law the security be dugal ci bir moto bi demal exactly because in law you only respond back to the force to the threat that is with you. Your Nicholas met once, Nicholas met once, met twice, then law amos your law. Why the continuous saga and the unnecessary
alteration of take model Lolu tells something ne if they go to court, the defense or SR's lawyer might say key among something in heart what he wants to get No, out. no. Oh, I didn't mean to cut you off. The law does not you also hate something that is provocative. You should hit them. No, what I'm saying, That I'm not is saying a the law. civil case. The I'm not moment saying you the law. put your hand into somebody, then you have committed a crime. No, lima wax moy not the law. My the SR's lawyer might argue ne this Right. boy was going too far, something outside legal duty on the day to the extent of saga they Right. make reference to the TRLC, they make reference to Linga Hamne was Right. not relevant to the incident of that night. So now Right. this is where we try to find out what was the hidden agenda inside Baba's heart. So that, but you can hear him saying in the beginning of the video, Isa just insulted him. Well, and I've listened to the video over and over. I couldn't hear any form of insult. Thank you, Lidawa. Well, this way the police should have gone to the scene instantly that night. Was man film Hey, Gambian police, police mudem investigator la. Exactly. So you know, there are witnesses there because it's a restaurant. There are witnesses. Now, how many of those witnesses now will come forward and give statement to ascertain what? No, don't say you don't need a witness. The video is already there. Babaja already put himself in a really funny position. Again, Lise is very true. SRFAL should not have put himself in that position whereby Babaja Sokosaga wants that saga again for a second time. Man, if I was SRFAL, then drive my car, go home. Right. This was somebody else who was about to be the Gambia's commander-in-chief of the army. Right. And this was, with this behavior, I could not rule out saying the SR could have been more or less like Yaya Jammeh. Because the attitude is there. We have not seen this thing once and not twice about SRFAL short-tempered. Now, if you are into politics, if you want to lead a nation like the Gambia and Senegal, for Mamelni Macky Sall at Yaya Jammeh, or apply water. But Robin Fido did react. It backfired. Like not right now. It's the best for him. Now, SR should have been that type of person, act like a leader, put your car keys and get out. And that's what we advise. So I say, lock the house, get out, go for drink somewhere. It will calm situation down. Why two men fighting in that open, and now Baba, with the use of social media and his influence on social media, I agree with you. But when you say two men fighting, you did not see two men fighting that SFL was fighting. And I think we're giving this thing, I mean, from my perspective, I think we're giving this thing, just calling it SFL versus Babaja is really, I think, it's wrong. Yes. It's really insulting to SR. Actually. Because he wasn't actually, you know, fighting with Babaja. Somebody else came that got very upset and you know, was the one. He does not necessarily have to fight with him. Did he give orders for Babaja to be assaulted? Zano, all of us saw the provocation. You cannot stand. I can understand. Man, you see me even when they insult me online. I don't go and watch the videos because I don't want to get upset. Everybody is triggered by insults, especially insults of your parents. Everybody holds their parents very dear to them, and that's why people will insult mom is an amazing woman. Yeah, to get to you, they will insult your mother or your father because they know that is what will get to you. They know that if they insult me the whole day and call me a lack of degree, how manaka or whatever, it doesn't get to me because it's not my reality. But the moment you insult somebody's parent, you get them. So I make it a point of not going to watch any videos, and I tell my friends so they don't send me any of the videos. So imagine somebody standing right in front of you and insulting your parents, your late parents at that. Right. And then feeling that he is immune to anything because you are not going to react because he knows that you're not going to react. Right. I think the provocation in itself has to be denounced. Right. Same as the violence that happened in the end also has to be denounced. But I think, like I said, you know, two wrongs don't make a right. But I think the provocation in itself, that was the first trigger that escalated this whole situation. And it's unfortunate
But definitely Babaja should not have used those languages. Of course, of course. And Let's get this caller, Baba. Okay. Hello, Baba. Hello? Yes. Hello? Yeah. Mama, I think some point is just spot on. Because, again, I think it's very easy for people to say, because plus livelihood, you have to be thick-skinned. Who said this? Because, it's okay. This has been done online. Nyanyagi Saga Esa online. You can say, you know what, I'm not going to respond. I'm bigger than this. But who among us is going to accept this? Nobody. It's easy to say, just walk away. Man, then you will see my Bakau Sunkuto moves. Best go when I I am a Bakau Sunkuto. I will beat you up. Hey, say you for a booty. I do not think anyone will trivialize this to say, you know what, Esa should know better because leader of America. Look, it happens. John Prescott, people like you who are in the UK, during a campaign time, somebody threw an egg on him. And then he lunges at the person. He threw blows. He was the deputy prime minister then, right? And then did we say, no, he should be they are just human beings. If you provoke people, Babaja provoked this guy right in front of him to insult his mom. And then we say, no, because Plaza you should not respond. No, come on, that's really, but that's not, nobody will take this accent. Babaja will not do this to Barrow, in front of Barrow, right? And then we say, oh, Barrow should allow him to just this thing. Barrow is not even going to say anything because you surround Barrow Babaja in the first place. So again, it's unacceptable. Such behaviors, we should not equate them to say, oh, civilized because they do this in the West. When you do this to anybody, the leaders send now, but you're not going to do it in front of them. So let's not kill ourselves. Babaja was wrong, and I think Esa didn't even respond the way he's supposed to. Babaja should have been knocked out completely because again, that's what he deserved for what he's done. None of us will accept. In fact, when we could defend it, some why begin to take a step? So again, this politician, a president, or whoever we are, we all human at the end of the day. We all have emotions, right? So you can see Esa was trying hard. No more about the you know what, this guy wants to do something. When he's restricted by this thought, to say, oh, you're bigger than this, you're bigger than this. This guy was shaking, actually, for somebody to insult your parents and we say they do not respond. Because that's easy for all of us to say. Who among us is going to do that? Lila Lendewa, Mota Sunyo sa call maman. Gis nañ li kii wax why don't respond ma ne leen kon bu leen ma ko wax. It's as simple as that. Don't tell me about it. I don't want to know because I'm not going in their pages to find out. Don't tell me about it. Why don't mun a ñëw nga ne ma ba gis nga li la kii saaga na la lii why don't respond yow yaa ma saaga yow mi ma jotali saaga bi. And video boobu noonu ma génn man itam ma react yow bokk nga si ñu ma trigger. Exactly. Mama, what? No couldn't you hearing this? Nobody will take this. Honestly, I really feel sorry for him. I was looking at this guy. I was terrible for him because I'm thinking, you know what? This guy is thinking. I wonder, and then all of those things you can know that all of those thoughts are going into his mind. He shouldn't be doing that. He shouldn't be doing that because he won parents of your hand. Who take your parents and said they will. The fatness, even if his parents are alive, nobody should be insulting his parents. And we telling him, no, you should be a big man and accept this. Come on, we need to be fair to people. We have said here and condemned. In fact, I think Sanu said something that is very important. Babaja was recording his own incriminating evidences against himself. Definitely. He was just saying, we didn't hear that. More evidence from his own side, evidence somewhere in the moment on Saga Esa. So we might say, oh, right? But Babaja didn't give us that information. More than information online, he
he put an information that said that he's in the wrong. Yeah, definitely. So again, he didn't help himself. So again, these things needs to stop, because you know what? This is going to happen to somebody else. And then when are we going to stand and say that, you know what, we should all condone this completely? And they do not even. No, we have to. Esa against Babaja. It shouldn't be Esa against Babaja. Babaja is in the wrong. He's been doing this. He's been doing this, and he's going to go on doing this, because he's getting more and more emboldened by what he's doing here. Right. Who's going to be next? Well, I think he learned a lesson on this case. Thank you. And, I'm sorry, Paul. I didn't mean to cut you off. Sorry about that. I think he definitely learned a lesson in this. And Mama, we should try to make a separation here. I'm not morally, what Babaja did is wrong. But is it wrong criminally? Is it wrong according to law? So that's the problem here. He was voicing something that you could deglu but in the side of the law, was that a misdemeanor or was that a criminal act? But the assault part of it, Lolo is an automatic criminal act. So it would have been worse. Come you in Gambia. Don't go and provoke people. There is a statement from Esam Baifal. Let me just read it. Yeah. Apparently, there has been a peaceful resolution to this. Okay. It says here, fellow Gambians, I'm sure that many of you are alive to the ugly incident between myself and the person who goes by Chapacholi. I am deeply saddened by the incident and the fact that I found myself in such a terrible situation. As this has agitated too many people and divided many of us politically, I sincerely regret that I was the subject of this whole saga. As a leader and devout Muslim, I hold firmly onto the virtues of forgiveness. Baba Jah Chapacholi has apologized to me and asked for forgiveness. I have forgiven him. I am now prepared to move on with my life and business. I know that many before me have suffered worst. I am certain that many will come my way for as long as I continue to be concerned about the matters that affect our people. I have persevered against jeers and insults all along and will continue to do so in complete decorum and decency. By the grace of Allah, all shall be well in the end, inshallah. I now leave this matter behind me. I will not talk to the press about this and crave your indulgence to respect my position. I take this opportunity to promote good public behavior, respect for one another, and respect for the rule of law. For the Gambia, I shall always remain a faithful servant. God bless you all. Esam Baifal. So this is the statement that Esam Baifal just produced. Loretta, it's good to see you back. So that's the statement from Esam Baifal. I think Babaja has apologized, like he said. Probably. Yeah, and they have resolved this issue amicably, which is a good thing, which is very positive. And I'm glad that you repeat for anybody that's watching this video to come and watch it, because I think we should always be careful how we share some of these videos, because definitely rafetut ñuy saga nit ñu ko jël diko share diko passante. I think ñun ñoo de gëna make the situation mu gëna worse. Because definitely, you know, when the moment ngay ko saga passante ñu ko playante ngena deklu wat saga bi rek, it really triggers and aggravates certain things. So please nañ leen dé bayyi lolu tamit xel. Te ku am video bi tamit su fekkee ne mën nga ko delete, parce que saga ndey moom rafetul si benn boor te kenn waru ko sax jël di ko lifin. Why definitely we comment Esa for his mature and definitely his stance. Appreciate right. Because it actually diffuses the situation and it makes it a lot easier for the whole country to move on. And really, you know, this is what we expect. So I don't know what your thoughts are on that. Su ko defee ñu tëj yaaga nañ fi lool tey moom am nañ fi ñaata ñun ñëpp a ngi wax rek. Waaw malam bokk si na moom tam bokk si na malam. Serian yow dañ la nama yow moom tay Serian daf ñu bàyyi tay léegi nañ leen def please. non mama mais Serian naka ñeme ñu amul suñu fit du caaxaan amul suñu fit. Wow. Why man dem right now man ma close foog naa mama
Yeah, that was a brilliant statement by Essa, and we commend him for the statement. Definitely. Boo gisee loo xam ne dina divide wala mu make even matters worse. It's very good to diffuse the situation as he did, and just to forgive as he did. Moom again moom fu fi yoon moom wax dëgg neex yàlla. Man ma wax the close because I'm going. Why Lee is what I was gonna even say before you read this thing. And man damon appeal pour ne li xew diggante Baba li xew Demba. It was nice for one of them or Rakadam apologize to Magbi and Lee is done and dusted. Now, you Melanie, maybe somebody might say, no, let the law take its own course. And so if the law is there, so yola dokonangu. But I wish, and this was in my mind, I was gonna send a message to either party of them. Go and apologize. At the end of the day, we are all Gambians. We will all remain Gambians. I said on my post, now in the end, we shall all be regretful. We shall also sympathy. The typical Gambian cannot wish bad for the other Gambian. Amut. No. Gambian be dafa mëna mer rek initiate violence rek but mënu ko jékali. Ñun ñëpp. So you mel ni what we should preach more respect and discipline and mama, it takes a man to do something wrong and realize it and go and apologize and admit. It's not you been yapat. It's you been honest to yourself and to your God and you clear your conscience. So it's wrong because you are trying to clear your conscience. Pa doguma la de waaye tey lii lañ doon wax xam nga ku mel ni ñun ñëpp dañ dee am differences waaye fanaa lii moo li gën a important suñ defanteelu ñaaw sax nañ mun ne di dugalante di jëlale tamit am na solo torop nañ ci bàyyi xel tamit torop tey lii exemple la pour ñun ñëpp ñu fi doon wax rek saaga yi ñoo defante nii si Facebook bi ak waxante yi ñaaw yi ñoo defante te definitely jaru ko àdduna si gàttana léegi ba nga xam ne nga ñëw saaga ma ëllëg ñu tàggee ma nga toog fale ni xaaral ma dem daw génnee vidéo bi gaaw balaa nit ñi di ma ñëw lefin it's not worth it definitely this is the lesson for all of us man day jàng naa si parce que xam naa ne su nekkoon man ba léegi maa ngaa yuqu di enn suma loxo di daanu di xóob mama ñi saaga Baba yëpp tey lim def si kami yàlla tey gën na ki nga xam ne mun naa seene Abawa de ku bon la because he did exactly what a human would do, what a Muslim would do. And some might say, oh, hold this would are hypocrite. But at the end of the day, what can you do if somebody comes to apologize to you? What apart from forgive? Who are we not to forgive? Now, if the police want to proceed with their case, it's their problem, it's another side of the story. But the two people concerned, they have cleared their differences. Now, the state and the law and the police might want to think something differently. It's their problem. But our position and my position now is, as far as they are concerned, they have cleared the air. One person have apologized, Magbi accept now, shown leadership skills, then afterwards, but it's never too late to realize your mistake and go back and say, hey, let me move forward. Right. And this is what we all Gambians. I hope like everybody's saying that Babaja learns from this. Thank you. A decent conversation, political conversation, or decent disagreement, or you disagree. Why always respect? You take on dal am solo. And like I said, we've also learned from this. Esam by far, definitely kudos to you for this. How Mustafa dinala unblock suma pare ni dina unblock ñep nga unblock legi mama isa bari fana don't dina ko unblock suma pare ni rek Zanu, go ahead ñu tej am nañ ta ben call nañ ko bay rek mu dugga quickly. This is the last call fim nekk bo len callé duma len jël de definitely I respect Mr. Fowles decision. I think I think definitely that this is just it's huge. It's commendable, definitely. Masha, you buy nga dugal ñu tej. Go ahead. Okay, maluma wona ba sa buguma mo yaga. So setane video bi. You can see the issue doesn't happen. Ñun lan lañ nekk di gis. Issue bi dafa mel happen ñom fiñ nekkon. Then ñu génné ko ba ci biti. Bu ga génné la guy continue issue bi then Baba Jah for decide for more video and stuff like that. Baba Jah need to stop. But man, to get moy dama ko yere at the same time they come call abo bu dum do wax ne Baba Jah dañ ko don molest and stuff di bu nekké halal. But Baba Jah is an adult now.
he can come out. There's no shame in that. You know, he can come out and talk about it. Mu report borom. There's no shame in it because we need they am psychological problem here. I'm gonna talk to Baba Jadof, Baba Jadof. You never know. But he don't need to come out. He don't need to come out to the public. But he can go to the police. He can report the person. He's an adult now. He can deal with it. Maybe he needs help. You know, I actually personally, Madam feel Baba Jan needs help. How much personally de? But I feel dafa need help because Baba Jan lumde doxale ñu ñëpp gis nañ ko. Dafa door mu nekk sëriñ der mu dooraat fii mu nekk di fecca di dof lu ci kaw nit ñi. There's something wrong with this guy. You know? So he needs help. He needs help. Thank you. Why esa pa tamit ko nga wax ni leta bu ngene ni come on, you cannot beat that. You cannot beat that. Definitely. You know, he at maturity, he act as an adult, he acted as a leader and take nit ki ñu la mëna mel. Mom da nga gi saga bi sax ndeysaan mom mu ngi nekk fele di topato affaire am. So you know, he need an applause for that. Definitely. So man fofu la doon waxe. Thank Baba you. Jan is help. Yow Definitely. sama ini yeen mi nekk di wax ak yeen yeen mi ko jege. Dimbalé len ko. Thank you. Thank you so much. Within 5 minutes. All right. Okay. I'm done. Thank you. Okay. Yeah, Zan- just to close, like luñ fi wax yëpp pour dimbalante la. Like I said, there is no absolute truth, and ñun ñëpp luñ fi wax rek, it's coming from ñun suñu own gëm-gëm ak suñu own opinion. Tooguñ fi pour sewloo kenn pour tuutiloo kenn waxtaan lañ bëgg a provoke pour nit yi mën a jàngasi because mënuloo toppa rek si yow loo agree on. That means that you're not learning. You can say what you believe, nga déglu keneen tamit nga muna am an understanding. So either mu nekk Mama Sarr or Oz or man or whoever, mun nañ fi wax lu nga xam ne ñun ñëpp nit lañ. We have shortcomings. Yu nga xam ne it might not sit well on a whole lot of people. But jubluwaay bi is one aim, is that we can educate each other. Ñun pour ñoo toog fi does not mean that we have more answer to all of these questions. It means that we taken the time to put ourselves in the public, to share our own stories, and also try to learn from other people. Okay? So, in conclusion, to know with the case of just this video, which I did not even see the relevance of it, but again, is another case study. Bunga hamne all of us mun nañ ci learn. And this is not the first time I'm addressing Babaja. Please leave our people in peace. But don't go to our country and provoke things of this nature. Really, we don't, this does not tell well because solely it's going viral now. People are going to see this, would not know the root cause of it. They're all going to go by what the narration says. And, you know, it's a reflection of all of us, right? What scares me about this whole incident is that someone insulted Kungahamne is vying to be our president. And in that, there are people who everybody can predict is on Isa's side who came and assault that person. Imagine if this person is in control of the police and the army then. So you cannot say anything Lungahamne mom is not sitting well on him or he's gonna send his goons to assault you. That's my only condemn about this whole situation. But Babaja being Babaja, we all expect this. Mota Newbody, he did it to a whole lot of people and they tried to move on and just let him just take the 5-minute fame that, because so the video, I want to give Isa the 5-minute fame. I mean, they're not in the same level. They're not in the same level, and we're glad that Isa handled this quite maturely to the point that he also should be able to handle his guys and make sure that he's a lawyer. He knows what those guys coming with a weapon, number one, is a crime. Also, allowing these people to go and assault him, also that too is a crime. And him being a lawyer should have known better. One can argue, okay, that's provoke to a point of no return. That's also true. He's a politician. He should be aware of these political machineries.
They're going to come for him. They're going to provoke him. They want to make sure his political party die a premature death. He should understand this. And Isa Tamit Mawala boy, you're all over the place. Everywhere someone goes, you're there. My friend, maybe not, but my friend, try to limit. Huh? No, for them like feather for tamit. I'm not suma while I know that, but what to enjoy, what to am life. Why maji? You Neka yenen place be ay certain hours boy. Yenen ni tamit danga waru. But hari tamit am fun. Anyhow, like we were saying, yeah, it is personal business. I was just giving an advice. Yeah. Because mom office bumbuga gel is something sacred. It's something hamga. It needs a different you. It needs people to see you in a different light. So but restaurant or something is his place. Is his place. Okay, but anyways, we hope we're glad and this is it's not a surprise. It didn't come as a surprise for Isa to give this statement, you know. All we it's actually reacton the hala that form of shock. But most of us who know him, we are not shocked. We expected this from him. Okay. Babaja, please, so them as a vacation. Just do your vacation, my brother. Someone who to contribute to your nation and let me address MPP for a minute. This kind of people are not good for your party. This kind of people will set your party back. And when this video came out, it first went to the NPP page. And I know a whole lot of these executive members saw it. They need to watch this so very carefully and analyze this and make sure that steps are taken. This does not tell well on the NPP camp. That was my contribution. Once again, we appreciate all of you. Like we said, go to the page, your click and subscription does help the page. We are all geared towards one direction. Men will always love women, no matter what. It has always been that way. Duñ musa gis jigen and feel we're gonna victimize the jigen. But also we cannot confuse the fact that nothing is for men. Nothing is there for men. Even you men, when you create this laws, we didn't even write it for us. We write it for you guys. So you can argue in a paper or it's in a tabloid or is in a hair. Still, it's a law that was made for women. Okay? Don't confuse those facts. We are all okay. Jerejef, everybody. I appreciate the invitation. Di wax Zanu Paos di and ñëpp ñu call ñi ñëw seetaan Yaida Jallow and everybody ne ñu ngi leen a gërëm si ñëw bi jàppa si Zanu Seattle's finest Serian yooyu tamit di wax léegi yéen ñëpp ñi ñëw seetaan itamit jërëjëf like I said this page duñ fi dee block anybody or anything unless nga saaga nag boobu moom dañ dee delete comment bi jox la 1 or 2 soo ko defatee moom ñu door laa block but moo tax su ma dee wax yeneen issues yi nga xam ne ñëpp dañ ci dee passionate disagree like I said and mu nekk man suma personal opinion di opinion yi li ngeen post dama ko dee yóbbu man si suma Facebook page bi so nañ leen try because fii dañ bugga camp Bob camp Seynabou you name it UDP NPP ñëpp dañ fi bokka ñëpp a fi am cër te ñëpp la ñoo jox tamit the opportunity pour ñu mun a ñoomi tamit share li nga xam ne mooy seen opinion so moo tax fii on Linguère Post duma fi dee indi suma personal life views yi nga xam ne moom laa dee am and it's good that we clarify that as well Zanu okay so di leen wax rek yéen ñëpp jërëjëf and like we said definitely suñ discussion fi mu nekk nii war nañoo seet bu baax naka lañ koy yóbboo parce que definitely li nga xam ne mooy saaga bi ak li nga xam ne mooy waxante lu ñaaw bi moom jaru ko fi definitely and like I said a lot of you doing it li ngeen a saaga nit ñi yëpp yéen a ko am and it's very very sad ne that's the discussion fuñ ko wàccee fanaa war nañoo elevate the discussion ba nga xam ne dinañ éega si level boo xam ne
surtout ñun jigéen ñi dinañ mun a waxtaan si suñ biir te duñ nekk di saagante di lefin ko parce que li ma wax rek mooy ñam dee gën a arrangé nag definitely mooy di oda jenda de parce que ñoom loolu lañ bëgga su ma ko waxee gaay mer waaye loolu la gaay dee bëgga so nañ ko bàyyi xel torop definitely so thank you so much everybody Serian Alaji Jao Rohi Savage Loretta Timagay thank you so much Alaji Kire yéen ñëpp ñu nga wax thank you thank you so much Usman Pablo Rohi Savage thank you Timagay yéen ñëpp ñu nga wax thank you Hawa Mustafa thank you gis nga yaa ngi nuyuwaat ko fan ma Idi Amin Tima thank you so much Hawa Mustafa xaaral ma ñëw dugg ci suma blog page oh thank you xamoon sa ne suma sister doon seetaan Abi thank you ana yu neex a neex yi saf yi from Abi's Kitchen Justina's Kitchen dee leen a follow nag Justina Kitchen on YouTube Loretta, we missed you so much. Good to have you back. Anessa, thank you so much. Yo, you are just phenomenal. Girls' education and everything. Thank you so much. Rohi Savage, thank you. We'll see you tomorrow when we'll talk about rape from the perspective of the victim. And then the next show we'll talk about rape from the perspective of the accused. Inshallah.